Zionism. We've cultivated the earth. We've cultivated the earth. We have harvested the wheat. We have harvested the wheat. We have picked the lemons. We have picked the lemons. We have pressed the olives. We have pressed the olives. And the whole world knows about our soil. And the whole world knows about our soil. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live Palestine and crush Zionism. Long live Palestine and crush Zionism. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live, hey, long live, hey, long live Palestine. Long live Palestine and crush Zionism. Long live Palestine and crush Zionism. ఈనాటి వేదిక సెషన్లో ప్రసంగించనున్న వక్త హసన్ అరుణ్ గారికి మరియు ఈ సెషన్కి హాజరైన అందరికీ వేదిక స్వాగతం పలుకుతుంది. నా పేరు డాక్టర్ బి శ్రీనివాసరావు. నేను ఒక ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. నేటి వక్త హసన్ అరుణ్ గారి సూచన మేరకు ఈ పాట ప్లే చేశాం. అనుష్ట్రూ కంపోజ్ చేసిన ఈ పాట పాలస్తీనా విమోచన పోరాట స్ఫూర్తితో నిండి ఉంది. మీ అందరూ ఆస్వాదించారని ఆశిస్తూ చర్చలో పాల్గొనే వాళ్ళకి కొన్ని సూచనలు. మిత్రులారా, ఇది ఆడియో మీటింగ్. ఈ కార్యక్రమం వేదిక ఫేస్బుక్ పేజ్, యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ జరుగుతుంది. డిస్కార్డ్ వేదిక టెక్స్ట్ ఛానల్లో దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ ని షేర్ చేశాము. డిస్కార్డ్ అప్లికేషన్ లేని మీ మిత్రులు ఎవరైనా ప్రసంగం వినాలనుకుంటే ఈ లింక్స్ ని వారికి షేర్ చేయగలరు. అలాగే మీరు స్పష్టంగా వినడానికి ఇయర్ ఫోన్స్, బ్రాడ్బ్యాండ్ ఇంటర్నెట్ ఉండడం మంచిది. మీకు వినడంలో ఇబ్బంది ఏదైనా ఉన్నట్లయితే ముందుగానే మీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, ఇయర్ ఫోన్స్, డివైస్ వాల్యూమ్ చెక్ చేసుకోగలరు. అయినప్పటికీ సమస్య ఉంటే ఒకసారి డిస్కనెక్ట్ అయి రీజాయిన్ అయినట్లయితే సమస్య పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం ఉంది. అప్పటికీ కనుక సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే ప్రశ్నలు, సమాచారం అనే టెక్స్ట్ ఛానల్లో మెసేజ్ చేయగలరు. ఇక వక్త ప్రసంగించిన అంశం పైన ప్రశ్నలు ఆహ్వానించిన తర్వాత మాత్రమే డిస్కార్డ్లో ప్రశ్నలు, సమాచారం అనే టెక్స్ట్ ఛానల్లో మీ ప్రశ్నలు పోస్ట్ చేయాలి. యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ లో ప్రసంగం వింటున్న వారు అక్కడే కామెంట్స్ బాక్స్ లో మీ ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. వాటిలో ముఖ్యమైన వాటికి వక్త సమాధానాలు ఇస్తారు. డిస్కార్డ్ లో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. మిత్రులారా, ముందుగా వేదిక సాయిబాబా గారికి విప్లవ జోహార్లు అర్పిస్తూ ఉంది. ప్రొఫెసర్ సాయిబాబా గారి మృతి వలన ఈరోజు ఈ సెషన్లో ప్రసంగించాల్సిన వీక్షణం వేణుగోపాల్ గారు ఈ కారణం వల్ల ప్రసంగించలేకపోయారు. అతి తక్కువ సమయంలో, అంటే ఒక్కరోజుగా ముందుగా అడిగిన ఈ సెషన్లో మాట్లాడడానికి అంగీకరించిన హసన్ అరుణ్ గారికి ధన్యవాదాలు. వెల్కమ్ టు వేదిక సెషన్ సార్. హసన్ అరుణ్ గారు, వెల్కమ్ టు వేదిక సెషన్. మిత్రులారా, హసన్ అరుణ్ గారు కింగ్స్ కాలేజీ లండన్లో పొలిటికల్ ఎకానమీ రీసెర్చర్గా ఉన్నారు. శ్రీలంక ఎన్నికల సమయంలో 40 రోజుల పాటు స్టడీ టూర్ చేశారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీలని, అలాగే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలని, మీడియాని, ప్రజల్ని విస్తారంగా కలిసి అనేక విషయాలపైన వారి అభిప్రాయాలు సేకరించారు. యూకేకి చెందిన కమిటీ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇంటర్నేషనల్ అనే సంస్థ తరపున వారు పర్యటించారు. తన పరిశీలన ఆధారంగా ఈస్ అనురకుమార ద న్యూలీ ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ శ్రీలంక ఏ మార్క్సిస్ట్ అనే వ్యాసాన్ని రాశారు. socialistworld.net ప్రచురించింది.
సోషలిస్ట్ వరల్డ్ డాట్ నెట్ లో మనం చూడవచ్చు. మార్క్సిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆధారంగా ఈరోజు హసన్ అరుణ్ గారు ప్రసంగించనున్నారు. ఈనాటి అంశానికి సంబంధించి శ్రీలంకలో గెలిచింది మార్క్సిస్టులేనా అనే అంశం పైన ఈరోజు మన సెషన్ జరుగుతూ ఉంది. శ్రీలంక ఆర్థిక సంక్షోభం, ప్రజల తిరుగుబాటు, రాజపక్ష అధికార నివాసాన్ని వదిలిపోవడం మనందరికీ తెలుసు. తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో రెండు ప్రధాన పక్షాలని వెనక్కి నెట్టి జనతా విముక్తి పెరుమున్ నాయకుడు అనరు కుమార దిశనాయకే అధ్యక్షుడయ్యారు. సంకీర్ణంలో భాగంగా ముఖ్యంగా నేషనల్ పీపుల్స్ పవర్ ఎన్పిపి ఎలక్టోరల్ ఫ్రంట్ తరపున ఆయన అధ్యక్షుడయ్యారు. ప్రపంచంలో ఈ ప్రభుత్వాన్ని అనేక దేశాలు ఇది కమ్యూనిస్టుల విజయంగా గాని, కొందరు మార్క్సిస్ట్ నేత అని, మరికొందరు మార్క్సిస్ట్ మూలానున్న నేత అధ్యక్షుడయ్యారని చెబుతూ వచ్చారు. ఏ పార్టీనైనా మార్క్సిస్ట్ పార్టీగా పరిగణించాలంటే అనేక అంశాలపైన వారి వైఖరి ఎలా ఉంది అన్న విషయాల ఆధారంగానే ఆ పరిశీలన జరగాలి. ముఖ్యంగా రావణ కాష్టం లాగా శ్రీలంకలో జాతుల సమస్య అత్యంత కీలక సమస్య. అలాంటి జాతుల సమస్య పైన, అలాగే జియో పాలిటిక్స్ పైన, శ్రీలంక గురించి మనం మాట్లాడుకునే సందర్భంలో ప్రపంచంలో ఎవరు మాట్లాడినా సరే శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ గురించి మాట్లాడే సందర్భంలో జరిగిన ఆర్థిక సంక్షోభం, తద్వారా వచ్చిన ప్రజల తిరుగుబాటు, ఈ కారణాలని నిశితంగా ఎలా పరిశీలించారు, దానిపైన ఏ పరిష్కారాలని ఇవ్వబోతున్నారు, నిరుద్యోగ సమస్య పైన, కార్మిక వర్గ దృక్పథం పైన వాళ్ళ వైఖరి ఏంటి, ఇలాంటి అంశాల ఆధారంగానే మనం పరిశీలించాల్సి ఉంది. సో ఈ నేపథ్యంలోనే ఈరోజు శ్రీలంకలో గెలిచింది మార్క్సిస్టులేనా అనే అంశం పైన ఈ సెషన్ జరుగుతుంది. ఈ సెషన్ లో ప్రసంగించడానికి విచ్చేసిన హసన్ అరుణ్ గారిని మనందరి తరపున స్వాగతం పలుకుతూ, హసన్ అరుణ్ గారు రెడీగా ఉన్నట్లయితే మీరు ప్రారంభించవచ్చు సార్. శ్రీనివాసరావు గారు, చాలా థ్యాంక్ యూ. లైక్ earlier my mic was in mute, నేను మాట్లాడలేకపోయా. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఆల్సో సిన్సియర్ అపాలజీస్. లైక్ సడన్లీ మా వీధిలో they're doing some procession, దాని వల్ల you might hear some background noise. Like sincere apologies for that. To begin with, so yeah, మీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందండి. మా వాయిస్ క్లియర్ ఉందో? పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్ యూ. సో to begin with, చెప్పాలంటే so I'm a researcher at King's College London. నేను లాస్ట్ 3 ఏళ్ల నుంచి కింగ్స్ కాలేజ్ లో చదువుతున్నా పొలిటికల్ ఎకానమీ. సో నేను ఈవెన్ లండన్ లో కూడా ట్రేడ్ యూనియన్ పాలిటిక్స్, పాలస్తైన్ క్వశ్చన్ పైన స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్ ఐఎమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ చాలా గ్రూప్స్ లో పనిచేస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో అదే కాంటెక్స్ట్ లో నేను లండన్ లో CWI లో సాన్నిహిత్యంగా వాళ్ళతో జాయిన్ అవడం జరిగింది. సో ఆ సందర్భంలో ఐ మెట్ నేను చాలా మంది పర్టికులర్లీ I met lot of Tamil refugees from Jaffna, Trincomalee. So then I began to అనేక సందర్భాల్లో మేము నేషనల్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెన్స్ పైన, ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో కూడా కాశ్మీర్, నార్త్ ఈస్ట్ నేషనల్ క్వశ్చన్ ఇస్ స్టిల్ అన్రిజాల్వ్డ్. సో ఇట్స్ ద సేమ్ ఈవెన్ శ్రీలంక కాంటెక్స్ట్ లో కూడా మనకి తమిళ్ నేషనల్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో నేను ఐ థాట్ ఇట్స్ బెటర్ టు గో టు కొలంబో, స్టడీ ద ఎలక్షన్స్, మళ్ళీ సోషల్ ఫోర్సెస్, నేషనల్ క్వశ్చన్, ఇవన్నీ దట్ వాజ్ మై మెయిన్ మోటివేషన్ టు గో ఆల్ ద వే టు శ్రీలంక అనమాట. సో నౌ టు బిగిన్ విత్ మీకు తెలిసే ఉంటది 2020లో ఆఫ్టర్ శ్రీలంక ఎకానమీ గాట్ బ్యాంక్రప్టెడ్. And there was a huge student-led uprising which is called Argaleya. దీని వల్ల whole Rajapaksha family had to run away. The influential Rajapaksha family from Hammantota, masses, they made they were running behind them. So వాళ్ళని దేశం నుంచి విడిచి వెళ్ళేటట్టు చేశారు. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో I just want to give you certain, anecdotal facts or my empirical observations to begin with. Particularly crisis tarvata, manamu just to give history, if you look at Sri Lankan a social capital, it's quite huge anamata. 1950s lo the literacy rate is 60, now the literacy rate is around 92.3. It's a very good in the South Asia, it stands as a beacon for in the context of social capital. But as of now, nenu Colombo University, Jaffna, Kilnauchi, Gol, Hammantota,
క్యాండీ అనేక ఏరియాస్ తిరిగాను అనమాట. ఇఫ్ యూ సీ వాట్స్ ద సోషల్ సిచ్యువేషన్ నౌ అమాంగ్ ద వర్కింగ్ మాసెస్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొలంబోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ లైక్ దే స్టార్టెడ్ సేయింగ్ నేను ఒక మీల్ రోజుకి ఒక మీల్ తింటున్నాము. And other people saying now we are eating lot of Parle-G biscuits at night and one meal matram మేము రైస్ వేరే అదర్ ఐటమ్స్ తీసుకుంటున్నాం. సో for the first time in the history Sri Lankan masses facing this kind of situation hunger, poverty, joblessness, inflation is చాలా ఎక్కువ అన్నమాట. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో Anura Kumara Disanayaka, which shortly referred as AKD, he he's the leader of JVP, and JVP is the leader in the NPP alliance. There are small section of parties in the NPP. సో మనము లాస్ట్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ చూసుకుంటే అనూర్ కుమార్ పార్టీకి 3% ఓటు వచ్చింది. ప్రస్తుతం మనం ఈ ఎలక్షన్స్ చూసుకుంటే 42.3% అనమాట. సో విచ్ ఈస్ క్వైట్ రాడికల్ షిఫ్ట్. అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ద కెటాలిసిస్మిక్ రైజ్ అంటాం అనమాట. సడన్లీ పీపుల్ డిస్కవర్ who are forces like either far right or far left. So in the context of Sri Lanka, they could discover supposedly left wing in rhetorical terms AKD కి ఇచ్చారు. సో ఈ ఎలక్షన్స్ చాలా వన్ ఆఫ్ ద వెరీ క్రూషియల్ అనమాట. ఎందుకు అంటే the whole world majority section except few revolutionary sections are identifying him as a Marxist. Even liberal media gani India lo meer CNN, IBN, NDTV okka right wing journal which is Economist has rightly identified him as like an ex-Marxist president. Whereas other people even అంటే నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ వస్తున్నాయి అనమాట. సిపిఎం క్యాడర్ జర్మనీలో, ఇండియాలో, న్యూఢిల్లీ, జేఎన్యూ నుంచి అరుణ్ గారు మీరు చాలా గొప్ప పని చేశారు, అనూర్ కుమార్ మనోడు గెలిచాడు అని. సో ఐ వాజ్ ఐ గాట్ షాక్డ్. సో దెన్ హౌ కెన్ యూ బ్లైండ్లీ సపోర్ట్ జస్ట్ బికాస్ సంబడి హోల్డ్స్ ఎ రెడ్ ఫ్లాగ్. మనకు మార్క్స్ చెప్తాడు అనమాట, టు బీ ఎ రెవల్యూషనరీ ఇస్ లైక్ గోయింగ్ టు ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ఐడియాలజీస్ కాంక్రీట్నెస్. So all this leftists who are claiming Anura Kumara is a Marxist, none of them have any political content. They just need some celebratory figure to keep them happy, and also their ideological bankruptcy and also their reformism. Ilantivi aneka convergence of various ideas push them to identify as a Marxist. So nenu aa context lo socialistworld.net lo oka article gan raayadam jarigindi. To begin with I would share my experiences and also particularly the political content of how Anura Kumara is not Marxist. So manamu initial ga Marxism ni చూడాలంటే we have to see it what కొన్ని important principles ఉన్నాయి. So Marxism అనే Marxist అని చెప్పబడే పార్టీ how does what and then stand in the national question paina Tamil national question, and also particularly when we are fighting IMF and global imperialist capital, what is assessment of your internal class forces or the structure of class society of Sri Lanka. Manamu JVP from the times of Rohan Vajveera to AKD manam avemi peddaga chudam anamata. They don't have any analysis, class composition. Of course వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఉత్తిదే, ఇది ప్రస్తుతం ఇది నియో కలోనియల్ కంట్రీ, మనకు సోషలిజం కావాలి ఈ నియో కలోనియల్ చైన్స్ నుంచి విముక్తి కావడానికి అనేది. సో అది కావాలంటే సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ the nature of bourgeoisie, whether it's a comprador bourgeoisie or colonial bourgeoisie. For example, one of the famous intellectual in Sri Lanka is Kumari Jayawardene. She's a Burger community anamata. So she comes from Burger community, and she says she doesn't use the word comprador bourgeoisie for Sri Lankan bourgeoisie. She calls colonial bourgeoisie. So in context lo there's so much confusion, there is no clarity among the left. So in context lo నాకు అనిపించింది ఏంటంటే then we have to trace out the history, particularly మనం అనుర కుమార్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఎలక్షన్స్ ముందు చూసుకుంటే
on the NPP platform, he invited lot of Sinhalese, Ceylon Chamber of Commerce members ni, తర్వాత అనేకమైన బిజినెస్ మ్యాన్స్ ని దే హోస్టెడ్ అండ్ ద ప్లాట్ఫామ్. అక్కడే ఓపెన్ గా చాలా మంది బిజినెస్ మ్యాన్ క్లెయిమ్ మార్క్స్ లెనిన్ ఒక ఐడియాలు రిలవెంట్ లేవు, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ప్రాగ్మాటిజం విచ్ ఈస్ యూఫమిజం ఫర్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ నియో లిబరల్ పాలసీ, అది ఇంక్రీజింగ్ పెనిట్రేషన్. సో ఇది మన అనుర్ కుమార్ కాన్ఫరెన్స్ లోనే ఓపెన్ గా ప్రొక్లైమ్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత so another context ఏంది అంటే, so Anur Kumara in his own public speeches proclaiming like he wants to tanu deshanni he wants to make it one of the business pioneer in the world by giving access to African markets. So he was promising a lot of things to particularly the businessman in Sri Lanka that nenu meeku Africa lo trade embassies establish chestanu, then we can have a global access to the market, not just we don't just exploit Sri Lankan workers, let also exploit African workers for the sake of your profit. So that was his promise. So ఈ కాంటెక్స్ట్ లో how can when he making so many proclamations which are pro business, and also చాలా సందర్భాల్లో మనము ఆయన రెటోరిక్ లో యాంటీ క్యాపిటలిజం ఇవేమి కనపడవు అనమాట. ఆయన మోస్ట్లీ చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఐ విల్ ఫైట్ అవుట్ కరప్షన్, ఐ విల్ బ్రింగ్ అకౌంటబిలిటీ. అఫ్ కోర్స్ కరప్షన్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఇస్ అ బిగ్ ఇష్యూ ఇన్ శ్రీలంక. ఎందుకంటే మనము వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి చూసుకుంటే అనేక పార్టీలు వచ్చాయి, యుఎన్పి, ఎస్ఎల్ఎఫ్పి, ఎస్ఎల్పిపి, పొదుజన పార్టీ. ఈ పార్టీలన్నీ దే ఆర్ లైక్ ఫ్యామిలీ సెంటెడ్ పార్టీస్. దే స్టాష్డ్ అవే మిలియన్స్ ఆఫ్ పౌండ్స్, డాలర్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అనమాట. సో of course there is an anti sentiment but against the established dynastic parties, but Anur Kumara is only limited to corruption. It's ఏదో ఢిల్లీలో ఏపీ పార్టీ లాగా he's only symptomatic struggles and all, rather than he's going to the core root of the issues. So this is his so far his economic stand. పర్టికులర్ గా ఇంకో కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే చాలా క్రూషియల్ టు డిటర్మైన్ ఇస్ అ మార్క్సిస్ట్ ఆర్ నాట్, నేషనల్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో మనము నేషనల్ క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడాలంటే అనుర్ కుమార పార్టీ ఏకేడి సిన్స్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్స్ అండ్ 1970s లో ఒక థియరటికల్ క్లారిటీ లేదు. అండ్ 1970s లో దే వర్ రెటోరికలీ స్పీకింగ్ వర్కర్స్ షుడ్ యునైట్ అండ్ దే షుడ్ టాక్ అబౌట్ బిల్డింగ్ సోషలిజం అండ్ ఆల్ మాట్లాడుతున్నారు. దాని తర్వాత దే మేడ్ 2 uprisings in 1970s and 1980s. So particularly Rohan Vajivira, who is the founder of JVP, వాళ్ళ ఐడియాలజీ చూస్తే it's a mix of cocktail of various ideologies anamata. Initially so the initial background how Rohan Vajivira came into existence is during the China Soviet split. Our context lo Rohan Vajivira sided with Chinese, so that's why he was identified as a Peking faction. Splinter group nunchi erpaddaru. So after that, then he started reading Cuban experience, Castro, Che Guevara. So Che Guevara to influence ayi 1970s lo oka military uprising chesaru. 1,000 would get massacred, particularly from the areas of South Hambantota, Central Kandy, Anuradhapura. Thousands of youth gets massacred because of this adventurism. So adventurism ki basis is just imitation of far away ideologies. Just because Cuban experiment has succeeded and he thought the Sri Lankan experiment going to be the same. So dogmatism, adventurism, that's 1970s. Thousands get massacred, then group gets banned. దాని తర్వాత 1980s లో ఇంకో అప్రైజింగ్ చేస్తారు. దెన్ ద హోల్ కోర్ క్యాడర్ గెట్స్ మ్యాసకర్డ్ ఇన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్. సో మనము ఫ్రమ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ జేవిపి, it's mostly an adventurous and పార్టీ అనమాట. దీని వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే, వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ అడ్వెంచరిజం, దీని ఆరిజిన్ ఎక్కడ? మనము ఇది చూసుకుంటే దీని ఆరిజిన్ అనేది 1950s లో ఉంది.
1950s, 1950s, since 1950s or prior to the 1950s, like, since the inception of the communist parties like SLPP, CP, Communist Party of Ceylon, or BLPI, Bolshevik Leninist Party, India and Ceylon. So మనకు దీని రూట్స్ లైక్ వీక్నెస్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో కనిపిస్తాయి. సో జేవీపీ అనేది ఈ అడ్వెంచరిజము, దట్స్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఆరిజిన్ ఇన్ పెట్టి బూర్జువా ఐడియాలజీ విచ్ ఈస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియర్ పార్టీస్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎల్పిపి నుంచి, సిపి నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. సో ఐ గివ్ ఐ లే బేర్ అవుట్ లైక్ how this kind of continuation happened. So particularly like if you look at the nature of the bourgeoisie, particularly in Sri Lanka, it's mostly like mercantile and like commercial bourgeoisie in like 1930s and 1940s, because manaku colonial restrictions walla they were limited only to certain industries anamata. Not industry, I shouldn't say industries, like mostly like agrarian based kind of industries, not manufacturing in that sense. So for example, one of the biggest celebrated intellectual, Kumari Jayawardene, she calls the Sri Lankan bourgeoisie as Arak bourgeoisie. Arak bourgeoisie ante Arak coconut alcohol ni sell cheyadam dwara, like that accumulation ni they reinvested in various industries such as granite, tea plantations, coconut plantations. So that's why she says she identifies the Sri Lankan bourgeoisie as Arak bourgeoisie. So ఈ కాంటెక్స్ట్ లో this Arak bourgeoisie, it kind of collaborated with imperial colonialism and later imperialism. సో వాళ్ళకి ఒక ఇండిపెండెంట్ పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ లేదనమాట. ఇక్కడైతే మనం ఇండియాలో చూసుకుంటే the bourgeoisie has its own political character through Indian National Congress. It was quite radical and aggressive in a bourgeois democratic sense, but Sri Lanka lo manakaithe a situation ledanamata. So dani valla like because it was purely collaborating and it was alienated from all sections of societies, both in cultural and various political terms. అది హెజ్మోనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు. సో దట్స్ వై మనము 1930s లో వి సీ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్ అగేన్స్ట్ ఎలీట్స్ ఆఫ్ శ్రీలంక. ఎలీట్స్ ఐ మీన్ ద శ్రీలంకన్ అరాక్ బూర్జువాజీ అండ్ ఇట్స్ లైక్ అదర్ టెంటికల్స్. పర్టికులర్లీ ఈ సోషల్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్ ఇస్ మెడ్ బై పర్టికులర్లీ మిడిల్ క్లాసెస్. ఎందుకంటే 1940s లో మనకు లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ finalization of education, din valla like there is a section of people which has emerged from like emerged only in the context of Sinhalese language. So this petty bourgeoisie, a section is majorly represented by Anagarika Dharmapala, who is like a Buddhist revivalist, like oka kind of manamu Protestant reformer anukochu anamata Buddhism lo. Then there is another trend of like Bandara Naike, which is led by Sinhala Mahasabha. Idigano oka Sinhala only petty bourgeois movement. And overall the goals of this petty bourgeois movement is manaku Sinhala language manamu official language chese we can like kick out the elites. So because elites are using English to like kick out particularly this Sinhalese people. So our context lo various petty bourgeois movements emerged to like to capture the opportunities because of the access to education through the Buddhist schools and various things. So because of the lack of political hegemony of the bourgeoisie and also the very weakness of communist party ideologically, so and then communist party gurinchi tarvat maatladta. First let me like I'll try to finish it about the character of like what is the petty bourgeois social reform movements. Then I want to talk about like the character of the bourgeoisie, so then we can go like analyze the role of the communist party both in progressive sense and both in reactionary sense. So ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మనము like due to the lack of hegemony of bourgeoisie in a political sense, we see the emergence of petty bourgeois movements, particularly from various sections, small traders, nurses, clerks, teachers, mostly teachers. Like for example, teachers kaite all Sri Lanka Sobhasha trade union అని ఉండేది అనమాట. So they were one of the radical elements among this middle classes or petty bourgeois layer.
So దీనివల్ల petty bourgeois has attained his own autonomy. Now how did a left started becoming petty bourgeois like a political force? So మనం హిస్టరీలోకి వెళ్తే the history of Sri Lankan communist forces, mostly led by Trotskyists, the SLPP or VLSSP, a splinter group, or Communist Party of Ceylon, ఇవి సో ఇవి ఇనిషియల్ గా ది ప్లేడ్ రెవల్యూషనరీ రోల్. మనము బ్రిటిష్ కలోనియల్స్ శ్రీలంకన్ టైమ్స్ చూసుకుంటే ది బ్రాట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ తమిళ్ అండ్ మలయాళీ వర్కర్స్ టు శ్రీలంక. వై? బికాస్ ఎందుకంటే ప్లాంటేషన్స్ లో వర్క్ చేయడానికి, పర్టికులర్లీ కోకోనట్, టీ అండ్ ఆల్సో పోర్ట్స్ లో వర్క్ చేయడానికి, పోర్ట్స్ అండ్ వేరియస్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఇండస్ట్రీస్ లో వర్క్ చేయడానికి దే బాట్ టూ మచ్ ఇమిగ్రెంట్ లేబర్ ఫ్రమ్ శ్రీలంక to Sri Lanka from India. So appudu the local Sinhalese reaction was migrant workers they are same right wing reaction walla jobs potunayi, wages taggipotunayi, so they work at very low rates. So the right wing reaction was to consolidate the Sinhalese workers in alliance with bourgeoisie and pit against the Tamil and Malayali workers. Communist parties ఈ టైంలో ఏం చేశాయి అంటే they were withheld their ground and supporting this immigrant workers, Malayalis, Tamils, and also they tried to unite Malayali workers and Tamil workers with the Sinhalese workers. The best example is 1940s general strike anamata, where you see this all workers coming together and fighting against the colonial state. But ఏం జరిగిందంటే initially they fought for their political rights. Political rights ante since they are immigrants, వాళ్ళకి right to settle, give them voting rights, citizenship rights. They fought all for those rights. Also they fought for the decent wages, everything. So right wing, so the manaku ikkada for example మీరు యూపీకో ఇక్కడికి వెళ్తే, సో ఆల్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ దళిత్ స్ట్రగుల్స్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో అయితే చమార్, సిపిఐ అని చమార్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అనేవాళ్ళు. సో అలానే ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ ఇన్ శ్రీలంక వర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ కొచియా పార్టీస్. కొచియా అనేది ఒక స్లాంగ్ టర్మ్ అనమాట టు అబ్యూజ్ తమిళ్ అండ్ మలయాళీ ప్లాంటేషన్ వర్కర్స్ ని. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో they fought out, but what happens is a decisive movement is 1950s. 1950s లో constitutional reform లో these communities were denied voting rights, and also SLFP and UNP began to emerge as the bourgeois parties which are began to emerge as mainstream parties. So ikkada communist parties ఏం చేశాయంటే they tried to shift towards electoralism anamata. So now Tamilians or Malayalis, they don't have any votes. Now why can't we shift our politics to not overtly but covertly as Sinhala only kind of politics. Particularly language question was the initiation of Sinhala chauvinism. So communist parties they accepted initially they fought for parity, in 30s and 40s it's Sinhala and Tamil as two official languages, but that kind of thing took a reactionary turn, because in 1940s they accepted Sinhala only because of electoral question and the denial of voting rights for the Tamils and Malayalis. So these are the one of the reason why the petty bourgeois ideology began to start penetrating in the context of communist parties is the electoral logic. Ippudu villaku ఓట్లు లేవు, so why should we fight for it? And also the cadre which they began recruiting inside the communist parties are the product of
అనగారిక ధర్మపాలాస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్ నుంచి దెన్ సిన్హల మహాసభ బండారా నాయక రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్ నుంచి those various trends merged in the communist party, and the communist party, due to its ideological weakness, ఏ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అయినా టూ లైన్ స్ట్రగుల్ జరుగుతుంది అనమాట. రైట్ వింగ్ డివియేషన్ కి అడ్వెంచరిజానికి మధ్య ఒక స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, టు figure out a right political line, as Mao says, two line struggle is essential within the communist party. So these forces has overwhelmed anamata. So those who tried to oppose Sinhala chauvinism, like Sinhala only language issue, were kicked out, expelled, mostly Tamilians and Malayalis. So they were kicked out, and mostly this diverse petty bourgeois ideologies consolidated within the communist parties. So మనం దీని ఇంపాక్ట్ చూసుకుంటే 1960s లో కొలిన్ దే సిల్వా, who is one of the initially a revolutionary leader who called for creation of two nations within one state, being after getting the post of constitutional minister in the SLFP government, he removed the word secularism, and Buddhism gave the status of foremost religion in the Sri Lankan constitution. So left from defending the rights of Kochiyas has become like a Sinhalese party, due to the reasons primarily of the electoral compulsions of winning more seats, and at the same time the petty bourgeois layers, particularly this outcome of the social reform movements of Anagarika Dharmapala Bandara Naikya Mahasabha movement, veela valla left failed to implement organizational principles of two line struggle, and also left chesina pedda tappidam endi ante they got into the united front policies anamata. For example, initial ga SLFP Bandara Naika united front lo their whole basis of united front is SLFP is a political representative of domestic bourgeoisie which is fighting imperialism and colonialism, for which there is no evidence. It's mostly దాని వాళ్ళు డైరెక్ట్ బేసిస్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ why they kind of got into an alliance with SLFP as United Front is because Bandara Naike has put forward nationalization plans, nationalization of various plantations, economy, and also they assumed nationalization is like a representative example of a domestic bourgeoisie, so we need to collaborate. So a collaboration lo bhagangane they even accepted Sinhala only policy of Bandara Naike and Sinhala only a Mahasabha movement policies, and also internally also the Sinhala only sentiment dominated tend to take shape among the petty bourgeois cadres of the communist party. So ee vidhanga communist parties SLPP, CP they gave up the essence of Marxism and they became rhetorically Marxist parties, and by abandoning the two parity language of Sinhala and Tamil and by embracing Sinhalese only, they ended up becoming Sinhala only parties. So ee context lo manam this kind of united front continued till 1970s 1980s. 1980s lo the same SLFP which united front lo communists started implementing neoliberal reform policies, and also మనము social reform education movement ఒక మెయిన్ డిమాండ్ ఏంటి అంటే యాక్సెస్ టు జాబ్స్ త్రూ Sinhala only language. 1980s లో ఏం చేశారంటే they have frozen recruiting into the public employment opportunities because on the recommendations of IMF they started privatizing telecom sector. So we already alienated Tamil section of the population in north and east, which is Jaffna, Trincomalee, Battikola. Now because of your embracement of neoliberal policies, you started working, you also disowned working class, and this disillusionment grown to an extent people found Rohan Vajveera as their savior. So
So the same cadre, like, because of the disillusionment, shifted to Rohan Vajivir as JVP. Because of this disillusionment, and at the same time, whatever the Cuban experience, wrong understanding of Mao Zedong, so will ideas, like, he made a cocktail, and he took like a spontaneous uprising which killed thousands of youth, which are from lower middle classes and middle class. Already మీకు చెప్పడం జరిగింది 1980s లో he also tried. So ఈ context లో, like, the petty bourgeois penetration and absence of two-line struggle and abandonment of Marxism అనేది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల్ని ఒక కైండ్ ఆఫ్ like, just rhetorically Marxist, but in essence they are like a Sinhala chauvinist parties anamata. Now coming to the question of JVP and currently Anura Kumara, what is their, like, stand on national question? Because in national question, Tamil national question ani దగ్గర at least like 2 లక్షల మంది ఊచుకోత కోయడం జరిగింది, particularly in a place called Mulai Vaikal, and like millions, or like, hundreds and thousands, to an extent of million, like, a lot of people disappeared, killed. So in context lo JVP stand ఏంది అంటే, so for them the idea of national question అనేది ఒక ఇండియన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షనిజం. మనము నేషనల్ క్వశ్చన్ అనేది, దెర్ ఈస్ నో నేషనల్ క్వశ్చన్, అండ్ ఎనీ కన్సెషన్ టు లైక్, తమిళ్స్ వుడ్ బి లైక్, ఇండియన్ ఎక్స్పాన్షనిజం ఫేవరబుల్ గా అవుతుంది. సో తమిళనాడులో ఫ్యూచర్ లో డిఎంకే పార్టీ లేకపోతే ఎంజీఆర్ ఎవరో ఒకరు ఫోటోలు పెట్టుకొని దే ట్రై టు అప్రెస్ సిన్హలీస్. సో దే పోర్ట్రేడ్ the question of national question as a kind of, as a means to colonize Sinhalese, and also at the same time it's an anchor for imperialist and global capital to exploit Sinhalese workers. So they took extremely stupid position in this context. So that's manamu 2000 lo gaani, civil war ki mundu, particularly civil war ended in 2009. Of course we shouldn't use the word civil war, it's a state massacred war. So in context lo, like, they supported when UNP of Ranil Wickramasinghe tried to negotiate a peace settlement with LTTE through, like, Norwegian interlocutors. Like, JVP built a huge ideological support anamata దీనికి against గా. So they colluded with the SLPP of Mahinda Rajapaksa family, who made billions of dollars out of contracts during the war, like, particularly ఆయన president ఉండేవాడు, he was super corrupt and everybody hates him now. So దానికి ముందు, when he was in opposition, they formed even United Front SLPP తో మహేంద్ర రాజపక్షని ప్రెసిడెంట్ చేయడానికి. మహేంద్ర రాజపక్ష తో చెడిపోయిన తర్వాత they even formed an alliance with Sharad Fonseca. Sharad Fonseca is currently a major war criminal who massacred a lot of Tamils, and he was a commander during the civil war. So they used all the ways to, like, destroy the Tamil question, particularly because they interpret as a means to colonize Sri Lanka, like a neo-colonize. So in context lo, like, it's very like, మన కమ్యూనిస్టులు ఇక్కడ సిపిఎం వాళ్ళు కానీ బయట సోషల్ డెమోక్రాట్లు కానీ, when they identify Marxists, it's like, such a shame, like, they identifying them, particularly. And also if you look at organizational structure of JVP, see, it's a very cadre based party. వాళ్ళందరూ, like, they go to an extent of sacrificing life for their party. For example, మనం వాళ్ళ mass organization, like front organizations పేర్లు చూస్తే, for example Patriotic National Movement. సో వీళ్ళు మేజర్ గా దీన్ని, like, ఓన్లీ మిలిటరీ పీపుల్ కోసం ఫామ్ చేశారు. సో దాని లీడర్షిప్ ఆల్సో లెడ్ బై JVP, and the whole means is to, like, mobilize army men against, like, Tamilians, because LTTE, how do you defeat? You defeat through military question. Political solution, no, they don't believe it, endukante adi engaging with agents of neo-colonialism or some imperialist bourgeois, which they don't even give clarity about వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో, like, I'm not sure. So
Then if you look at their other mass organization, Jatika Bhikkhu Prerana Sabha. So Jatika Bhikkhu Prerana is like, since SLPP ki UNP ki ఒక బిక్కు సంఘాలు ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఎలా ఉన్నాయి, వీళ్ళకి కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. సో దే నీడ్ లైక్ సమ్ ఫండమెంటలిస్ట్ టు సపోర్ట్ దెమ్. సో అదొకటి. తర్వాత దే హ్యావ్ లైక్ అమేజింగ్ లైక్ ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రెసెన్స్. ఈ ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రెసెన్స్ అనేది పర్టికులర్లీ డిజిల్యూషన్మెంట్ వల్ల వాళ్ళకి బేస్ ఏర్పడింది. బికాస్ దిస్ SLFP యునైటెడ్ ఫ్రంట్ గవర్నమెంట్ లెఫ్ట్ తో కలిసినప్పుడు, లైక్ సిన్స్ ఎవర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ నియోలిబరల్ ఎకనామిక్ పాలసీస్, ఆల్ ద బేస్ గాట్ షిఫ్టెడ్ to like JVP based trade unions, or JVP advanced cadre captured the old trade unions anamata. So the base got shifted because of the disillusionment. So but particularly they also have a charity wing which is like a Sahanu Seva Balakaya, like so tsunami time lo, like they have done amazing work. So JVP, though it's a petty bourgeois based ideology, it has a very strong cadre based sacrificial men who runs this organization. So that's why masses lo goodwill untadi anamata. So they might lose, but like because of the organic base which they have established, unlike other parties, they kind of like 70s 80s tarvata massacre jarigina gani, like they could like rebound now. So because their organizations are quite strong, and they have around like 700 full-time cadre who are extremely ferocious, self-sacrificial. So ఇది వాళ్ళ organizational structure. So now coming to the like coming back to the Tamil question. Yeah. So, for example, like recently Anura Kumara Jaffna కి వెళ్ళినప్పుడు the whole నాకు South is being represented by Sinhalese, is backing them. మీరు ఆ హిస్టరీకి అగెనెస్ట్ గా వెళ్ళొద్దంటని, like he's giving like indirect threats to the Tamil people. So Tamil people didn't vote him, like Tamil people in East and North mostly voted for Sajid SJB and Ranil Wickramasinghe UNP. Divide, he kind of consolidated it. వాళ్ళకి ఉన్న what you call patriotic national front లో, like there's so many commanders and generals who massacred and raped Tamil women. They just like defend them, or like I wouldn't say promote them, they would defend them, and rhetorically they will say we'll take care of the war crimes. So particularly the crimes which JVP has done for the Tamilians is like unpardonable, and this is far away from Marxist. This is nothing but a Sinhala chauvinism anamata. Inkoti particularly ga ee elections lo manamu cheppukodagga vishayam endi ante there are two factions, SJB which is led by Sajid Premadasa, and secondly what do you call AKD's NPP. So India, China, like like support, I mean in intervention lekunda there is no Sri Lankan politics. So for example, Adani's investment is kind of secured through like SJB, which is Sajid Premadasa, and also Chinese investment is being promoted by AKD. So ఈ డీలింగ్స్ అన్ని one of the important caveat ఏంటి అంటే ఇవన్నీ they run behind like closed doors. మనము like we need to identify through certain symptoms or like indirect way of messaging, we would easily understand. So ఒక విధంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ వల్ల like Indian corporate capital like took a beating. They have taken a backseat because of Anura win. Anura doesn't like India and he's pro-Chinese. And also there were instances like before elections, for example, China has sent his their navals to like Sri Lanka as a kind of indirect support that we are doing it for AKD. So in context lo Sri Lankan politics is not just like it's not about just IMF, it's also about like geopolitics of Indian capital versus Chinese capital. That's one thing. And also economical ga like so
నో పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డెస్పరేట్. నేను సోషలిస్ట్ వరల్డ్ లో ఆర్టికల్ రాసేటప్పుడు లైక్ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్, నేను రెస్టారెంట్ లో కూర్చొని ఆర్టికల్ రాస్తుంటే, సో వన్ ఆఫ్ ద సర్వర్ చూస్ లైక్ ద గై హూ సర్వ్స్ ద ఫుడ్ దే, అతను ఆర్టికల్ చూసి, సార్ మీరు మా ప్రెసిడెంట్ గురించి ఏమో రాస్తున్నారు, కాసేపు కొంచెం చెప్పండి అంటే, లైక్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ నరేటెడ్ హిమ్ హౌ హీ కొన బిట్రే యూ ఆర్ డిజిల్యూషన్ యూ, అండ్ తను చాలా షాక్ అయ్యాడు అనమాట. సో తను చెప్పింది ఏంటంటే, సార్ అతను మా ప్రెసిడెంట్, మాకు అతను ఒక్కడే హోపు, అతను చేయలేకపోతే మాకు ఇంకెవరితో హోప్ లేదు. సో నౌ పీపుల్ ఆర్ ఓనింగ్ హిమ్ అనమాట. సో దే సే హీఈస్ అవర్ ప్రెసిడెంట్, మా ప్రెసిడెంట్. సో ఇట్స్ వెరీ యుఫోరిక్ ఫీలింగ్ అరౌండ్ అనురా కుమార. మనము ఈ నేషనల్ క్వశ్చన్, దాని తర్వాత ఎన్పిపి మేనిఫెస్టో చదివి, దెర్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ యాంటీ క్యాపిటలిస్ట్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ అబౌట్ లైక్ క్లాస్ కంపోజిషన్ ఆర్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఫోర్సెస్. ఇట్స్ మోస్ట్లీ లైక్ యాంటీ కరప్షన్, దాని తర్వాత మీకు ట్రైనింగ్ స్కిల్స్ ఇప్పిస్తాము, టూరిజం ని ప్రమోట్ చేస్తాము. సో దే కైండ్ ఆఫ్ గివెన్ ప్రామిసెస్ సో మెనీ యాజ్ ఇఫ్ లైక్ ఎనీ లిబరల్ పార్టీ వుడ్ డస్. సో మనం ఎన్పిపి మేనిఫెస్టో, అట్లీస్ట్ లిబరల్ పార్టీస్ ఆర్ హ్యావ్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ ఎకానమీ దాన్ ఎన్పిపి. మనం ఎన్పిపి మేనిఫెస్టో చదివితే వీ డోంట్ గెట్ ఎనీ క్లారిటీ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ హీ ఆఫరింగ్ ఫర్ బిజినెస్, వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ నాట్ త్రూ మేనిఫెస్టో, త్రూ హిస్ పబ్లిక్ డిక్లరేషన్స్. కానీ వర్కర్స్ కి ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నారు, లైక్ హీ టాక్స్ అబౌట్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్, లైక్ సబ్సిడైజ్డ్ థింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇవన్నీ. So there is no element, a single element where we see that he's a communist. He's a purely social democrat or with a Sinhala chauvinism face. Not just face, he's a brutal Sinhala chauvinist. So in context lo, like how can people celebrate the win? ఇప్పుడు మనము, నాకు నాట్ ఒక్క సర్వరే కాదు, లైక్ ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ టు సో మెనీ పీపుల్ అరౌండ్ ఇన్ Colombo. Students are like radically backing him, and they are calling him our president. It's emotionally like they are saying that. So now that he not able to deliver his promises is nothing but a defeat of Marxism. So అనురా కుమార్ అని మార్క్సిస్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా తప్పుగా చాలా ఫోర్సెస్ కి అయితే ఉపయోగం ఉంది. ఫస్ట్ ఈజ్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ కెన్ స్ట్రైట్ అవే సే, లుక్ మార్క్సిజం ఇస్ నాట్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్. డిడ్ ఇట్ డెలివర్ టు యూ ఎనీథింగ్? నో. సో లిబరల్స్ కి వాళ్ళకి మార్క్సిజం అంటే తెలుసో తెలీదో, ఐ హ్యావ్ ఎ బిగ్ డౌట్. At the end of the day, they want Anura Kumara to fail, because by showing Anura Kumara as a failure, they want to prove Marxism is not a viable project for which can overthrow capitalism. So I'll just give some kind of conclusion, then we can have more discussions, manamu question and answer sessions lo. So అనురా కుమార్ అని మనము మార్క్సిస్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయడం ద్వారా ఉపయోగం జరిగేది ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ అండ్ సిన్హలా చౌవనిస్ట్లకే. సో the more people get disillusioned by hearing the word Marxism, so the real revolutionary Marxist forces keep at the setback anamata, because Marxists the perception is Anura Kumar fail ayyadu, so what will you do? So we don't know what kind of beast it would create, after the defeat of so-called Marxism, whether it would bring back SLPP, Namal Rajapaksha, or will it bring back, any other more brutal liberal force? So that we leave it to the future. Yeah, that's it. Srinivas garu. సారీ అండి. Yeah, sorry. థ్యాంక్ యూ హసన్ నారాయణ గారు. మీరు ఒక 2 నిమిషాలు విరామం తీసుకోండి. Yeah. ఈలోగా సభ్యులకి కొన్ని సూచనలు చేస్తాను. Okay, thank you. ఓకే, మిత్రులారా, మీ ప్రశ్నల్ని డిస్కార్డ్ ప్రశ్నలు సమాచారం టెక్స్ట్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయండి. యూట్యూబ్, FBలో ప్రసంగం వింటున్న వారు అక్కడే కామెంట్స్ బాక్స్ లో మీ ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. వాటిలో ముఖ్యమైన వాటికి వక్త సమాధానాలు ఇస్తారు. డిస్కార్డ్ లో వచ్చిన ప్రశ్నలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. డిస్కార్డ్ లో వచ్చిన ప్రశ్నలకి వరుస క్రమంలో తీసుకుంటూనే మధ్య మధ్యలో యూట్యూబ్ అలాగే FBలో వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు కూడా
తీసుకోబడతాయి. అలాగే వేదిక యూట్యూబ్ ఛానల్ని రన్ చేస్తూ ఉంది. వేదికలో జరిగిన ప్రసంగాలను వేదిక యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచుతున్నాం. ఇప్పటికీ 131 ప్రసంగాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా రికార్డెడ్ ప్రసంగాల్ని వినవచ్చు. అలాగే మీ మిత్రులు కూడా షేర్ చేయవచ్చు. ఇప్పటికీ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వేదిక యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని విజ్ఞప్తి. వేదిక కార్యక్రమాల వివరాలని ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. లింక్స్ ప్రశ్నలు సమాచారం అనే టెక్స్ట్ ఛానల్లో ఇప్పటికే పోస్ట్ చేశాము. అవి మీ మిత్రులు కూడా షేర్ చేయగలరు. అలాగే వేదిక వాట్సాప్ గ్రూప్ నిర్వహిస్తూ ఉంది. వేదిక ఉపన్యాసాల వివరాలని, వక్తలు అందించే మెటీరియల్స్ని షేర్ చేయడానికి, అలాగే యూట్యూబ్ రికార్డ్స్ సంబంధించిన వివరాలని తెలియజేయడానికి వాట్సాప్ గ్రూప్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. అడ్మిన్స్ మాత్రమే పోస్ట్ చేయగలిగిన ఈ గ్రూప్లో వాటికి సంబంధించిన వివరాలను మాత్రమే నిరంతరం అందించడం జరుగుతుంది. వాట్సాప్ గ్రూప్కి సంబంధించిన లింక్ ని ప్రశ్నలు సమాచారం అనే టెక్స్ట్ ఛానల్లో షేర్ చేశాము. ఇప్పటికీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో చేరిన వాళ్ళు ఈ లింక్ ద్వారా చేరగలరు. అలాగే మీ మిత్రులకు కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ ని షేర్ చేయవచ్చు. చివరిగా వేదిక ఓపెన్ ఫోరం అనే మరో టెక్స్ట్ ఛానల్ ని రన్ చేస్తూ ఉంది. వేదికలో వచ్చిన ప్రసంగాల్లో చర్చించిన విషయాలపై ఇతర సమకాలీన అంశాలు, అలాగే మౌలిక మార్క్సిస్టు సైద్ధాంతిక అంశాలపై మీ అభిప్రాయాలని ఓపెన్ టెక్స్ట్ ఛానల్ లో పంచుకోవచ్చు. అయితే సెషన్ జరగని సమయాల్లో మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మిత్రులారా, మనం క్వశ్చన్ల కోసం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ క్వశ్చన్ ని ఇప్పటికే కొన్ని క్వశ్చన్లు రెడీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎస్పెషల్లీ శ్రీలంక సంబంధించి హార్డ్ బర్నింగ్ టాపిక్ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి. ఆ ప్రశ్నల్ని మనం వన్ బై వన్ తీసుకుందాం. హసనారాయణ గారు, మీరు రెడీగా ఉన్నట్లయితే ప్రశ్నలు తీసుకుందాం అండి. షూర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. సో మొదటి ప్రశ్న అమూల్య గారు అడుగుతున్నారు. జాతీయత సమస్యపై మార్క్సిస్ట్ పొజిషన్ ఏంటి, జేవీపీ వైఖరి ఏంటి వివరించగలరని అమూల్య గారు అడుగుతున్నారండి. ఓకే, సో నేషనల్ క్వశ్చన్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ చాలా గుడ్ ఆర్టికల్స్. పర్టికులర్లీ శివాని హ్యాస్ రిటర్న్ ఆన్ నేషనల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్సో అభినవ్ సిన్హా హ్యాస్ రిటర్న్ ఆన్ నేషనల్ క్వశ్చన్ ఇన్ anvil.com. సో పర్టికులర్లీ మనం నేషనల్ క్వశ్చన్ గురించి చెప్పాలంటే there is an element of territory, culture, continuity, Stalin talks about that. And also మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం ఎలా ఉండాలంటే బికాస్ వీఆర్ మార్క్సిస్ట్, రైట్? వీఆర్ నాట్ అదర్ ఫోర్సెస్. మనం ఏంటంటే క్లాస్ క్వశ్చన్ ని ఒక ప్రిన్సిపల్ లుక్ నేషనల్ క్వశ్చన్ టు ద ప్రిజమ్ ఆఫ్ క్లాస్ క్వశ్చన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేషనల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో బూర్జువా డెమోక్రటిక్ డిమాండ్ విచ్ నీడ్స్ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్. సో ప్రస్తుతం ఈ ఇంపీరియలిస్ట్ ఫేజ్ లో పర్టికులర్లీ మనము బూర్జువా ఫోర్సెస్ ఏవైతే చూస్తున్నామో they are not interested to resolve any national question. So manam aa context lo what we should do is communist forces in strategically and tactically with an alliance of various class fractions, working class, petty bourgeois, those sections of bourgeois even who are for pro formation of state. So we should support bourgeois democratic struggles, but we wouldn't stop there. మనము నేషనల్ డెమోక్రటిక్ స్ట్రగుల్ ని రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత we go towards resolving class contradictions. కానీ చాలా ఫోర్సెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే పర్టికులర్ లో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పర్టికులర్లీ లెఫ్ట్ విచ్ ఈస్ యూరోప్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు ఏమంటారంటే నేషనల్ డెమోక్రటిక్ స్టేజ్ లేదు, మనం డైరెక్ట్ గా సోషలిజం వెళ్ళిపోతాం అంటారు. సో నౌ ద ప్రిన్సిపల్ బేసిస్ టు అండర్స్టాండ్ ద నేషనల్ క్వశ్చన్ ఇస్ the dominant forces, which is bourgeoisie or landlord section, whether they are politically oppressed in the hands of Sinhalese bourgeoisie or not. ఎందుకు అంటే బేసిక్ గా నేషనల్ ఆపరేషన్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ the ruling bourgeoisie ki they want access to the national market. So that's an economic thing, and also culturally and through means of language, and they wants to monopolize the region.
సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. సో అప్పుడు లైక్ సిన్స్ లైక్ నాట్ జస్ట్ ద వర్కింగ్ క్లాస్ ఈస్ అప్రెస్డ్, even all classes are oppressed in a political sense and economic sense. So we would unite all the forces which are for like national liberation, and those particularly forces like మనం bourgeoisie, they would be like tactical allies. They won't be part of like a strategical allies. So ఈ కాంటెక్స్ట్ లో లైక్ communists should go forward with tactical alliance and with strategic alliance to resolve the national question first. ఇప్పుడు వేరే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఏమంటాయంటే లేదు మనం డైరెక్ట్ గా సోషలిజం ఫేస్ లోనే నేషనల్ క్వశ్చన్ రిజాల్వ్ చేస్తామంటారు. సి ద ప్రిన్సిపల్ బేసిస్ ఇస్ లైక్ మీ డొమెస్టిక్ బూర్జువాజ్, మీ నేషనల్ అప్రెసివ్ నేషన్ ఒక బూర్జువాజీ ఆల్సో అప్రెస్డ్. నౌ లైక్ వెన్ వీ టాక్, మనం సోషలిజం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు లైక్ వీ టాక్ ఈవెన్ అబౌట్ లైక్ డిఫీటింగ్ ద బూర్జువా క్లాస్ కదా. సో మనము సోషలిజం అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా లైక్ బూర్జువాజీని లైక్ వీఆర్ పుషింగ్ ఇట్ అవే ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ లైక్ టు శ్రీలంకన్ రూలింగ్ ఎలీట్, ల్యాండ్ లార్డ్ క్లాసెస్ కానీ. సో వీ నీడ్ టు థింక్ టాక్టికలీ అండ్ స్ట్రాటజికలీ బోత్, but without sacrificing the autonomy of the working class and its independence. So naku like there's a problem I have with European way of certain communist parties in Europe. Ivi maatladutunde they want to go to the phase of like direct socialism. So I think Marxist method is like first we resolve the national contradiction which is political, then we take on to the socialism as we progress by maintaining our own independent independent autonomy of the working class. So that is a Marxist position on national class. And also sorry, last question em chepparu like Sinhala context I forgot. Can you repeat the second section of it? సార్ అంటే జేవీపీ నేషనల్ క్వశ్చన్ మీద ఎలాంటి వైఖరి తీసుకుంది అని అడుగుతున్నాను సార్. సో థ్యాంక్ యూ. సో వాళ్ళ వైఖరి ఏంది అంటే ఓవరాల్ గా దెర్ ఇస్ నో నేషనల్ క్వశ్చన్ టు బి రిజాల్వ్డ్. ఆల్రెడీ నేను టాక్ లో చెప్పినట్టు దే వ్యూడ్ తమిళ్ నేషనల్ క్వశ్చన్ ఎలా చూసారంటే యాజ్ ఏ టూల్ ఫర్ ఇండియా టు లైక్ రీకాలనైజ్ శ్రీలంక. సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అనమాట. సో జేవీపీలో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలంటే 5 క్రాష్ కోర్సెస్ ఉంటాయి. వన్ ఏంది అంటే నియో కాలనైజేషన్ ఆఫ్ శ్రీలంక, ఫైనాన్షియల్ ఇంపీరియలిజం. థర్డ్ కోర్స్ ఏంది అంటే ఇండియన్ ఎక్స్పాన్షనిజం. సో ఆ 5 కోర్సెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఫుల్ టైమర్ అవుతారు జేవీపీలో. సో జేవీపీ is obsessed about Indian colonial expansion, but they don't have problem with Chinese investment now. But AKD gets good funds. He promotes Chinese investment. But అదైతే like there is no concept of Chinese imperialism now. కానీ తమిళ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి లైక్ దే కాల్ దెమ్ అ ఫిఫ్త్ కాలమ్ ఆఫ్ ఇండియన్ పీపుల్. ఇలా లైక్ దే ట్రై టు స్లాండర్ దెమ్. నేషనల్ క్వశ్చన్ ని ఎలా రిజాల్వ్ చేద్దామంటే దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు రిజాల్వ్. సోషలిజం వస్తుంది, దాంతో లైక్ నేషనల్ క్వశ్చన్ కానీ లైక్ సాల్వ్ అవుతుంది. సో దే గివ్ వెరీ వెరీ అన్మార్క్సిస్ట్ ఆన్సర్స్ అనమాట. సో జేవీపీ ఇంకో వైఖరి ఏంది అంటే సో సరే మనం నేషనల్ క్వశ్చన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఓకే లెట్స్ రెలిగేట్ ఇండిపెండెన్స్ సావరిన్ స్టేట్. ఎందుకంటే మార్క్సిస్ట్ పొజిషన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే లైక్ రైట్ టు సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ విత్ రైట్ టు సెసెషన్. మీరు సపరేట్ గా పోయి నేషన్ యూ క్యాన్ ఫార్మ్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ నేషన్ స్టేట్. సో దట్స్ అ మార్క్సిస్ట్ పొజిషన్. జేవీపీకి అది లేదనమాట. సో వీ డిఫీట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫోర్సెస్ దే ఆర్ ఇన్ ద జాఫ్నా అండ్ టింకోమలి, అండ్ తమిళ్స్ ని యునైట్ చేయకూడదు. సో దట్స్ వై దే వెంట్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ టు డివైడ్ 2 ప్రావిన్సెస్ ఇన్ నార్త్ అండ్ ఈస్ట్. సో ఈస్ట్ లో ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఏంది, one of the problem of national question in Sri Lanka is LTTE, it has en masse made an exodus of Muslims. So now how do you so now there is a contradiction, animosity, not more than a contradiction, it's animosity between Tamil Hindus and the Tamil Muslims. LTTE చేసిన మిలిటరీ తప్పిదాల వల్ల
now how they're more it's more complicated to resolve national question because Tamils hate Muslims as much as they hate Sinhalese. ఎందుకంటే డ్యూరింగ్ ద IPKF ఇండియన్ పీస్ కీపింగ్ టైమ్ ఫోర్స్ లో చాలా మంది తమిళ్ ముస్లిమ్స్ దే మ్యాసకర్డ్ వాట్ యూ కాల్ తమిళ్స్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో LTTE వితౌట్ ఈవెన్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ టు రిజాల్వింగ్ ద రిలీజియస్ క్వశ్చన్ అమాంగ్ ద ఎథ్నిక్ తమిళ్స్, militaristic ga they kicked out all Tamils from north, so now most of the Muslims, you don't see any Muslims, particularly in the north, Jaffna, Kilnauchi, which is the headquarters of LTTE. మనం అక్కడ ముస్లిమ్స్ ని చూడడం అనమాట. కానీ 4-5 ఏళ్ళ తర్వాత LTTE మేము తప్పు చేసామని దో దే హ్యావ్ అగ్రీడ్, Muslims are not believed to trust Tamil Hindus. Now because of the increasing penetration of neoliberalism, ఈ రిసోర్సెస్ ఫర్ కాంపిటీషన్ అనేది రిసోర్సెస్ ఫర్ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ కమ్యూనిటీస్ గా మారిపోయింది. నేను ట్రింకోమలిలో చాలా మంది తమిళ్స్ తో మాట్లాడితే ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే మాకు సెల్ఫ్ రూల్ కావాలి, తర్వాత మాకు ముస్లిమ్స్ వద్దు. సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ లైక్ అ డివైడెడ్ థింగ్. ఈ కాంట్రడిక్షన్ ని సాఫ్టెన్ చేయడానికి జేవీపీకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే నో అన్నమాట. So they're not even interested to bring these communities together. Neither their mass organizations also does anything to bring. Rhetorical ga mem anni mataliki mem secular antaru, but they go to Buddhist monks and AKD says I will promote Buddhism. So in context lo AKD doesn't have any theoretical or practical intentions to resolve the national question. Also మనము ఇంకోటి చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏది అంటే, సో డ్యూరింగ్ ద ఇండియన్ ఇంటర్వెన్షన్, ఇండియన్ పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LTTE ఎగనెస్ట్ గా ఇండియన్ ఆర్మీ చాలా మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ని క్రియేట్ చేసింది. వన్ అమాంగ్ దెమ్ ఈస్ టెలో, చాలా ఆర్గనైజేషన్ ని క్రియేట్ చేసింది. సో వెన్ టెలో పీపుల్ ఆర్ మ్యాసకరింగ్, I wouldn't use the word massacring, when Telo people are indiscriminately killing Tamils who are not opposed to these groups, so Anur Kumara party, they totally reject all this kind of internal contradictions of Tamil national question, through the political forces or various other things. So while in a simple blanket term, it's an expansion. It's a tool to expand, Indian expansionism, and through which they can enslave Sinhalese or Sri Lankan people, particularly in the south. So while a stand other mata. So LTTE create chesina fissures Hindu Muslim, Tamil Hindu Muslim edaithe undo, they are not interested to address that. At least I think they want to promote it also, ఎందుకంటే that's how you can destroy unity and make the national question as more chauvinistic కదా. So internal nuances లేదు. When Tamil people were getting harassed through the forces supported by Indian peacekeeping force, కమ్యూనిస్ట్ అనేవాడు ఇంట్రికేట్ గా నువాన్స్ గా ఒక అప్రోచ్ తీసుకుంటాడు. సో బట్ వి నెవర్ సీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టాండ్ being projected by JVP or something. So they promoted all murderers, military men to or the thugs of Rajapaksa family to resolve the national question through military means. So kill the leadership so that they'll become silent. So వాళ్ళ పొజిషన్ అదనమాట. Just resolve the question by eliminating the leadership militarily. Politically we don't resolve it because it's a tool for Indian expansionism, so that question never arises to them. Okay, thank you. Next question, why I am an atheist అడుగుతూ ఉన్నారు. ఎన్నికల్లో ఎర్రజెండా పట్టుకొని పోటీ చేయడం 92% మంది ప్రజలు, చదువుకున్న ప్రజలు ఉన్న శ్రీలంకలో ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అని అడుగుతున్నారు. వై ఐ యామ్ ఎన్ అథిస్ట్. సో అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే, దే ఆర్ సో డెస్పరేట్ అన్నమాట. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ హిస్టరీ 3 పూట్ల తినేవాడు 1 పూట తింటున్నాడు. నేను ఇంకో మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వదలుచుకుంది ఏంటి అంటే, ఆఫ్టర్ అర్గలేయ పార్లేజీ బిస్కెట్స్ ఒక కన్జంప్షన్ పెరిగింది. వై ఎందుకు అంటే బికాస్ ఇట్స్ మోర్ చీపర్ దాన్ అఫోర్డింగ్ ఎ 1 మీల్. మనము ఆ మీల్ ని అఫోర్డ్ చేయలేం కాబట్టి పొద్దున రైస్ చేసుకున్న గంజిలో ముంచుకొని తింటున్నారు అనమాట. సో అంత డెస్పరేషన్, అంత యాంగర్ లో మాసెస్ డజంట్
అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు మార్క్సిజమా కాదా అని. ఆ ఫుడ్ లేని మాసెస్ లాట్ ఆఫ్ లైక్ పర్టికులర్లీ శ్రీలంకన్ కాలేజ్ ఉమెన్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ప్రాస్టిట్యూషన్ ఇన్ ఎ డెస్పరేట్ సిచ్యువేషన్. సో మాసెస్ కి ఐడియాలజికల్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ రాదనమాట వాళ్ళకి. హూ వుడ్ రిజాల్వ్ దిస్? అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుల్ టైమ్ క్యాడర్స్ హ్యూజ్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ మేడేని అప్రోప్రియేట్ చేసుకోవడము, తర్వాత లైక్ సమాజ్వాద్ గురించి మాట్లాడడము రెటోరికల్ టర్మ్స్ లో, ఇన్ అ డెస్పరేషన్ విల్ బైట్ అవుట్. సో ద హోల్ ప్రాబ్లమ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే 92% లిటరసీ ఉన్న మాసెస్ ఇన్ డెస్పరేషన్ లో Anur Kumar and choose చేసుకున్నారు. And when they realize Anur Kumara is not going to deliver, it's not just the defeat of Anur Kumara, it's a defeat of the genuine Marxist Leninist forces locally in the Sri Lanka anamata. So now it lays the basis for like coming of the more like venomous right wing forces. So yeah, so me question ki answer like that's the thing. It's a desperate. Masses doesn't directly lead ideological struggles. Masses will join you after a point of time when you raise issue-based struggles. Now the situation demanded like Anur Kumar as an alternative, which they have chosen, and the danger is like he doesn't deliver, and that's the way to, like other people would say, discredit Marxism. Yeah, that's it. Thank you. I hope I answered it. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చోనాష్ గారు అడుగుతున్నారండి. శ్రీలంకలోని ఏ వర్గాలు ఎన్పీపీకి మద్దతునిస్తున్నాయి అని అడుగుతున్నారు చోనాష్ గారు. Okay, so Sri Lanka lo, so in an earlier talk lo I forgot to mention about caste system anamata. Earlier ga, I mean, if you compare with Indian caste system, Sri Lanka has a very different fluid caste system. Particularly మీరు పొలిటికల్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే చూస్తారో గోవి గామా వర్సెస్ రజక క్యాస్ట్లు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జేబీపీలో ఒక పర్టికులర్లీ దే యూజ్ వర్డ్ వెల్లాలా, కానీ వెల్లాలా వి షుడెంట్ కంపేర్ విత్ తమిళ్ వెల్లాలా. తమిళ్ వెల్లాలా ఈస్ వెరీ కాంటెక్చువల్లీ డిఫరెంట్. తమిళనాడులో ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ specificity because of Buddhism. Sri Lanka has its own specificity. So most of the elites, the elites ni Colombo 7 ga like they identify them. Most of the Colombo 7 has sympathy to him because he comes from Govigama caste from Anuradhapura, which is a Vellala caste. So adoka sympathy, and now because of people hate all parties, even people like dislike SJB because వాళ్ళకి assumption ఏంటి అంటే he is more or less like supports Rajapaksha family. So అన్ని వర్గాలు, particularly working class students, lower classes, this bureaucratic middle classes, they supported Anura. ఈ elite what do you call కొన్ని sections ఏవైతే ఉన్నాయో foreign services, high sections of bureaucracy, they split among themselves with Sajid or Ranil Wickramasinghe. To an extent, they also voted for like Diljit Jayavira, Tanu pure communist, but he calls himself he launched a communist party. I don't know what's the contradiction in capitalist calling himself a communist party. So రూరల్ ఏరియాస్ పర్టికులర్లీ సౌత్ లో యూ క్యాన్ సీ అంటే నేను క్యాండీ దగ్గర ఒక విలేజ్ వెళ్ళాను. సో ద హోల్ విలేజ్ డిక్లేర్డ్ వీఆర్ సపోర్టింగ్ అనురా, అండ్ ప్రతి ఇంటి పైన ఎర్ర ఫ్లాగ్ పెట్టేశారనమాట. హమ్మన్ తోటలో కానీ అదే జరిగింది. సో మనం ఈ సోషల్ బేస్ ఒక క్యారెక్టర్ అనలైజ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ సేమ్ సోషల్ బేస్ ఆఫ్ రాజపక్షాస్ దాని అర్లియర్ సెక్షన్ లో. Since the people are extremely angry due to their material situation, and వాళ్ళకి ఒక మీలు they are in a desperate situation due to inflation, and also Anura offering same Sinhala chauvinism but without corruption, with accountability. So he's more genuine for them to vote. So in context lo he made like a multi-class alliance. Hope I answered that. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ని మోహన్ గారు అడుగుతున్నారు. కార్మిక వర్గ రాజ్యాధికారం అనేది సాధ్యం కాని నేటి పరిస్థితిలో పాలకవర్గ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఏదో ఒక మేరకు కమ్యూనిస్టుల భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వం ఏర్పడడం మంచిదే కదా, దానిపైన వ్యతిరేకత ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు మోహన్ గారు. పాలకవర్గ
కమ్యూనిస్టులు సాధించలేమనేది ఇఫ్ వి గివ్ ఇట్ అప్, then then we are giving it up on the situation of the working class. మనం పాలక వర్గ పార్టీలు వర్కర్స్ కి అనేక వర్గాలకి ఏమీ చేయలేవు కాబట్టి మనము మార్క్సిస్ట్ పార్టీలు వర్కర్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మనకి రాజ్యాధికారం ఎందుకు రాలేదనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. అది టాక్టికల్ ఫెయిల్యూరా, మీ స్ట్రాటజిక్ ఫెయిల్యూరా, అసలు మీకు ప్రోగ్రామాటిక్ ఫెయిల్యూరా అనేది. ఇఫ్ యూ సీ అనురగ్ కుమార్ లైక్ హీస్ ఫెయిల్డ్ ఆన్ ఆల్ లెవెల్స్. So collaborating with bourgeoisie, collaborating with the ruling classes who are corrupt, who led masses to the situation, I don't see how can we find us bright light in that context, how should we be happy? Because the same elites, the same political representative elites like SLPP, UNP, SLFP who took masses to the situation, and what's the point if we collaborate పాలక వర్గాలతో collaborate చేసుకుంటే మనం ఇంకో పాలక వర్గం అవుతాము. So if we are talking about alternative, then we shouldn't say కార్మిక రాజ్యం స్థాపన కాదు అనేది. ఆల్రెడీ if we gave up that, then I think that even collaboration question gan రాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే we are another పాలక వర్గం కాబట్టి. Thank you. ఓకే, మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి, లేదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. So another fact which I need to mention is electorally సౌత్ అనేది ఒక పార్టీ కోటేస్తే నాట్ ఓట్స్ టు అపోజిట్ పార్టీ. సో లుక్ అట్ ద కాంట్రడిక్షన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ సౌత్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై Sinhalese Buddhists goes with Anura Kumara, north and east went with Sajid or Ranil Wickramasinghe. So that's how when you don't resolve national question, how much ever beautiful rhetoric of May Day or like Marx which AKD Anura Kumara talks about, it just falls into the ears of deaf. Because వాళ్ళ prime concerns in the political question. When you don't resolve political question, Anura Kumara got rejected in what do you call I think he came third or fourth in north and east, which is dominated by Tamils, and in east to a section of Tamil Muslims. So that's like one fact. I mean, I thought I want to highlight. ఓకే అండి. సరే, తర్వాత ప్రశ్న కొమ్మిలి తారక రామారావు గారు అడుగుతున్నారు, శ్రీలంక రాజకీయాల్లో బుద్ధిస్టుల స్టాండ్ ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. So that's a very big word, like a Buddhist stand in the end. For example, and then they are like extremely right wing forces, Bodubala Sena అని ఒకటి ఉందన్నమాట. It's a very chauvinistic organization, even which AKD tried to collaborate with. So మనము జెనరిక్ గా అయితే ఆన్సర్ చేయలేము, కానీ ఒక సెక్షన్ లైక్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ సెక్షన్ విచ్ ఈస్ kind of Buddhist section have control over Sinhalese politics. So Sinhalese means it's a synonymous for like a Buddhism. So our section it started in 1920s, during the Anagarika Dharmapala time. So it's a kind of a mass force anamata. So they are quite powerful reactionary force. Are there any left wing? Maybe there are minorities, but they are not visible. Yeah, I think I answered it. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ప్రశ్న రాహుల్ గారు అడుగుతున్నారండి, ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడంలో ఏకేడి విఫలమైతే తమను తాము మార్క్సిస్టులుగా చెప్పుకుంటూ అలా విఫలమైన వారిలో ఏకేడి మొదటి వారు కాదు. మనకి ఇటువంటి ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి. తాజాగా గ్రీస్ లో కూడా చూసాం. అటువంటి అప్పుడు పెట్టుబడిని, దాని ప్రతినిధులైన IMF లాంటి సంస్థలను ఎదిరించే శక్తి ఉన్నదని భావించే బదులుగా మార్క్సిస్టు కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి శ్రీలంకలో ఉన్న పరిమితులను మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవడం అవసరం కదా అని అడుగుతున్నారండి రాహుల్ గారు. సో పరిమితిలో ఇఫ్
counter reactionary forces, if like established hegemonic discourse imposes limitations on you, మనము అదే పరిమితుల్లో పనిచేస్తూ ఉంటే హౌ కెన్ వి ప్రామిస్ అండ్ like alternative world to the masses? Yeah, I know, like Greece experiment has failed, Varoufakis, those are like a populist left, is left see manam I feel like we create so many confusions by us reflecting failures on some pseudo left, non-Marxist left, some populist left, and construct it as a failure of left in general. I think that's like a first point towards defeatism. I think we need to isolate those sections which are populist, which are revisionist, and like we have to build revolutionary forces in a very scientific way rather than a dogmatic ways. సో కాబట్టి మనం పరిమితులు ఇంపోజ్ చేస్తే లైక్ దెన్ క్యాపిటలిస్ట్ విల్ సే ఈట్ హాఫ్ ఎ మీల్, నీకు సబ్సిస్టెన్స్ కి సరిపోతుంది కదా, హ్యావ్ లైక్ అ వేజ్ విచ్ ఈస్ అ సబ్సిస్టెంట్ వేజ్. సో పరిమితులు లైక్ ఇప్పుడు మనం సాధించుకున్న విలువలన్నీ మనము 8 గంటల పనితనము, దాని తర్వాత బోనస్లు అనేకవన్నీ క్యాపిటలిస్ట్ మనకి ఇవ్వలేదు కదా, మనము పోరాడి సాధించుకున్నవి. ఇప్పుడు మేడే జరుపుకుంటున్నాము, మేడేకి లైక్ అనేకమైన సాక్రిఫైసెస్ జరిగాయి. సో పరిమితులు అనేవి we have to defeat, historically we have nullified lot of like a limitations which was imposed on a working class, and we have been moving forward. So we have to move forward to the ultimate aim of capturing state power. పరిమితులు ఉంటాయి. So that's like communist party has to be smart. I think పరిమితుల్లో పనిచేయడం అంటే then living the పొలిటికల్ స్పేస్ ఫర్ ద రూలింగ్ క్లాస్. నౌ 8 గంటలు ఇప్పుడు ఆ పరిమితులుగానే ఏమంటాయంటే ఇప్పుడు మన కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టు 12 గంటలు పనిచేయమంటారు. సో పరిమితులు అనేవి డిటర్మైన్స్ బై బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఫోర్సెస్. ఏ ఫోర్స్ ఇంపోజ్ చేస్తుంది, ఏ ఫోర్స్ కౌంటర్ చేస్తుంది. సో it's not like a random criteria which is imposed context. Yeah, kabatti manam I think we need to move beyond paramitulu. We need to be more radical. For example, lot of Sri Lankan elites, they don't reinvest. One estimate says like Rajapaksa family earned 24 billion. Where is the money? It's in Canada, everything. So elites cannot determine like where the people's wealth should be. Manamu పరిమితుల్ని వాళ్ళు పరిమితులు పెడితే మనం దాన్ని ఛాలెంజ్ చేసి కూలగొట్టి like we need to impose our own discourse and hegemony. So yeah, it's not a easy task. It's like but we have to work hard. Yeah. Hope I have answered it. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ప్రశ్న ఆర్కే గారు అడుగుతున్నారండి. ఆర్కే గారి ప్రశ్నలో మూడు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఈ 3 ప్రశ్నల్ని ఒకేసారి చదవమంటారా, లేకపోతే ఒకసారి నేను చదువుతానండి, 3 ప్రశ్నలు ఒకేసారి తీసుకోగలిగితే ఓకే, లేదా ఒక 1 by 1 చదువుతాను. 3వ స్థానంలో ఉన్న జేవీపీ ఎన్పీపీ ఓట్ షేర్ ఒక్కసారిగా 3% నుంచి 42% పెరగడాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? 2వ ప్రశ్న, దానిలో ప్రాథమికమైన వామపక్ష వైఖరి కూడా లేకపోయినా శ్రీలంకలోనూ బయట ఉన్నవారు దానిని వామపక్షంగా ఎందుకు గుర్తిస్తున్నారు? 3వ ప్రశ్న, దానికి చైనా కమ్యూనిజంతో ఏమైనా సాన్నిహిత్యం ఉన్నదా? మరొకసారి అడగమంటారా? Yeah, sure. I got it. China communism to సాన్నిహిత్యం. Yeah. So JVP NPP 3% నుంచి 42% కి ఎందుకు పోయిందంటే it's like it's said masses they stopped believing in all parties. If you see history of Sri Lanka, there are like 10 families, Bandara Naike, like I can count their families. Meeru Kumara Jayawardene chadivite where she talks about Arak bourgeoisie, it's controlled by like a section of Govigama and a section of major section of Karawa, like a 5-10 families intermarriages wala they controlling capital. So and also and they come from the same like political and they are the same political representatives. So our context lo ప్రజలు they have seen them enough. What is it like? Nepotism, corruption, bankruptcy, inflation. Like now ఒకప్పుడు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీ హెల్త్ సాధించుకున్నామని like now IMF ద్వారా ప్రైవేటైజ్ చేయాల్సి వస్తే like masses will fight back, right? So ఆ కాంటెక్స్ట్ లో JVP like got hold of this anger because they have a core cadre presence on the ground which they could able to do that, and వాళ్ళు చేసింది రెవల్యూషనరీ ఏంలా,
రాజపక్ష ప్రమోట్ చేసిన సిన్హల చౌవనిజం నే అప్రోప్రియేట్ చేసుకున్నారు, అండ్ ఆల్సో దే కొల్యూటెడ్ విత్ రాజపక్ష ఇన్ ద సిన్హలీస్ chauvinism, and they are the one leftist force which has built an ideological support for military solution to the national question. So ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఇది చేంజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్, అండ్ దే బాట్ అ న్యూ రిప్రజెంటేటివ్ విత్ అ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ అ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ నాట్ నెపోటిస్టిక్, విచ్ ప్రామిసెస్ అకౌంటబిలిటీ, కరప్షన్. ఇప్పుడు మీరు రాజపక్ష గవర్నమెంట్ మనం ముందు చూసుకుంటే మొత్తం బసిల్ రాజపక్ష, నమ్మల్ రాజపక్ష, తర్వాత గొతబాయ రాజపక్ష, హోల్ ఫ్యామిలీస్ కనిపించేస్తాయి అనమాట. బట్ హీఈస్ ప్రామిసింగ్ సంథింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్, లోయర్ మిడిల్ క్లాసెస్. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో సిన్స్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ క్వైట్ మోర్ efficient than other political parties, they could translate that anger into an electoral force. Electoral force, electoral politics lo what did they offer? There is nothing Marxist in it. It's mostly like, oka AAP version akkada ikkada, like, corruption, the accountability, like, which is very pro middle class kind of offer chaser, so they could able to capture it. And also they use even, like, rhetoric of Marxism, which Sinhalese lo samajwadi antaru anamata. So students ki udyogalu vastayi, and also they promise for, like, increase in domestic production. I don't know who will invest in Sri Lanka to increase domestic production. That's a question we need to ask. Asalu what is the way will he liberalize economy and bring more capital into it? So that's a big question which we need to see how he would resolve it. So ఈ anger context lo, because of the factors which I told, masses shifted to it, while left around the world has like, supporting is because I would say the left is not left anymore. Left ఇప్పుడు అంబేద్కర్ like, identity politics లోకి దిగింది. The same left, like, supports rich farmers movements in India. The same left, like, does like praises capitalists, like, like various Tata, like, Singur plant, ilantivi, like, the left has left his ideological roots, and also, like, there are various factors, like, lack of understanding of what left politics is, what is a left program is, and we see left sympathizers celebrating it, particularly in India and Europe, like, Marxist Leninist president, like, Lenin would be like rolling in his grave, like the way JVP has resolved the national question. So so left has to, those who claims to be left, let them, the first step is to educate yourself in the theories of Marxism Leninism and go to the masses, works with the communist parties, then you will get to know what the left is. But this left, I think they are mostly a moralistic left, like, defined by sentiment. So I think they would cause more harm than, like, or they would cause more harm to the, like, a revolutionary movement than anything else. China, I don't know how we can compare with the Chinese form of it, because China has a different sense of history and trajectory, when they went towards capitalist path. But yeah, Anurag Kumara is very pro Chinese, and we have to see, like, how we could balance Indian investment, particularly tano statement nature, I will bring a 5 billion investment in telecom sector, which means he wants to privatize it, because when you have a strong labor laws and all, how would any investment would come? So yeah, but yeah, so I think I missed out something in the question maybe, so I couldn't understand it properly, and we can't even compare, because they have their own internal trajectories and independent trajectories. So I think we can't compare with the Chinese kind of capitalism. Yeah, thanks. థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ప్రశ్న అమూల్య గారు అడుగుతున్నారు, ఎన్నికలకు ముందే భారత పాలకులు ఏకేడీని కలవడానికి కారణం ఏంటి అని అడుగుతున్నారండి. So one thing is, see, India has invested 4 billions. If you see, I forgot his name, Indian ambassador Sujata Bose or something. He was talking, he was meeting, so talking about preserving the Indian investment, which is like a $4 billion from Adani, and also
Geopolitically, it's not just economics lens కాకుండా మనకు geopolitically also important, like హంబంతోట base లాంటివి. So India has its own anxiety because they know Sajid Premadasa is tail ending them and he's not gonna push them forward, but and also he's trying to, like Anurag Kumar also wants to try to smoothen the relation. So I think అంటే మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్స్ అన్ని ఇంటర్నల్ గా జరుగుతాయి కాబట్టి వీ క్యాన్ గెట్ సమ్ హింట్స్, బట్ exact nuances, exact concerns, they don't articulate directly, so we can get some hints. I think the India is a major player in Sri Lanka. Never undermine India, because India can use West, in UN and rake up the crimes committed in the context of Tamil war, and they can penalize the government, and they can impose sanctions by quoting what do you call atrocities committed during the war. So India has the potentiality to punish Sri Lanka. Not just, they won't say directly because AKD is in power. They would use the Tamil question, at 13th Amendment, because the Constitutional 13th Amendment talks about devolution of powers to, like Tamil provinces. But if that question is being put forward in UN or some other places, it would be a very difficult for AKD to, like resolve it. So maybe it's a both, they need like both have mutual interest to resolve, like the animosities they have. So I think maybe that's an attempt to, like to resolve it. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ప్రశ్నని ఇండ్ల జనార్దన్ గారు యూట్యూబ్ నుంచి అడుగుతున్నారు. శ్రీలంక కమ్యూనిస్టులకు భారత కమ్యూనిస్టులకు తేడా ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారండి. ఇండ్ల జనార్దన్ గారు యూట్యూబ్ నుంచి. సో అంటే మనము కంపేర్ చేయలేమన్నా. ఎవ్రీ రీజన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సెన్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ, లైక్ ఐడియాలజికల్ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఫాట్ on the workers' interests and different phases, and most, like various forces turned into revisionists and collaborated with like ruling elites. So it's so difficult, like how can we compare? Maybe one comparison is like CPM ఇలాంటి అనేకమైన పార్టీలు కి like JVP పార్టీకి ఏంటి అంటే, they are silent on national question, they are silent on class question. The whole thing they do, the commonality is collaborate with the elites, get concessions, maybe a small concessions, and keep the like working class at the bay from capturing the state power. So I think these are the commonalities. Maybe I should say the commonalities between the parliamentary communists here and like CPM, CPI, and other like CPI ML, like Dipankar Chatterjee forces, or like JVP is like a smooth betrayal of masses. That's a commonality. Yeah, thanks. ఓకే అండి. తర్వాత ప్రశ్న తిరుపాల గారు అడుగుతున్నారు. ఊజ్వాలు సామ్రాజ్యవాదులు కలిసి ఏకేడిని పెట్టారని మనం ఎందుకు అనుకోకూడదు అని అడుగుతున్నారు తిరుపాల గారు. అంటే మనము కాన్స్పిటోరియల్ మెథడ్ గా ఆలోచించలేం కదా. See, first is we need to evaluate, like what is the character of the party. It's more or less collaborationist. వాళ్ళు కూర్చోబెట్టారా లేదా, హౌ ఆర్ దే ఎంగేజింగ్ విత్ అనురాగ్ కుమార్, దట్స్ అ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ మోస్ట్లీ లైక్ అంటే ఏదో కాన్స్పిటోరియల్ మెథడ్ గా కూర్చోబెట్టారని మనము దానికి రాలేమన్నమాట. Masses, they have an organic base among southern community, and because of the disillusionment and hatred for the local elites, they are the like a natural like a force to come in. And tomorrow, if Anurag Kumara kind of get marginalized, or JVP get marginalized, their faction called like FSP, Frontline Socialist Party, and people are thinking maybe after 10 years Frontline సోషలిస్ట్ పార్టీ వుడ్ ఎమర్జ్ యాజ్ ఎ ఫోర్స్. సో మనము ఫ్రంట్ లైన్ సోషలిస్ట్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ని వచ్చిన తర్వాత ఎవరన్నా కూర్చోబెట్టారంటే లైక్ వి కాంట్ టాక్ ఇన్ వెరీ కాన్స్పిటోరియల్ టర్మ్స్. సో ఐ థింక్ దే మస్ట్ బి మచ్ మోర్ బెటర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాన్ లైక్ ఒకరి డైరెక్ట్ గా సపోర్ట్. ఐ మీన్ వీ క్యాన్ సీ ఇన్ అదర్ పార్టీస్ లైక్ పర్టికులర్లీ SJP ఇన్ ఇండియా కూర్చోబెట్టిందా అంటే సపోర్ట్ అయితే ఉంది, కానీ వీ కాంట్ ప్యూర్లీ సే లైక్ SJP is an agent in India because they have their own autonomy in Sri Lankan context. Yeah, thanks.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ప్రశ్న రఘు గారు అడుగుతున్నారు. శ్రీలంక గ్రామీణ ప్రాంతంలో భూ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి? ఆ సంబంధాల్లో గత 40-50 ఏళ్లలో సామ్రాజ్యవాద పెట్టుబడుల కారణంగా మౌలికమైన మార్పులు ఏమైనా వచ్చాయా? అలాగే చైనా పెట్టుబడికి పశ్చిమ దేశాల పెట్టుబడులకి మధ్య వైరుధ్యం ఎలా ఉంది? సో ల్యాండ్ రిలేషన్స్ మనము శ్రీలంకలో మాట్లాడితే, సో మనము 3 రీజన్లుగా చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేర్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ ముస్లిం సెక్షన్స్, particularly in the areas like Trincomalee, Battikola, and also there is one village I forgot where after LTTE made a mass exodus of Muslims. So in that spaces, land relations are like Muslim personal law anamata. So Sinhalese have their own set of system, and Jaffna Tamils have their own peculiarity in land laws, particularly inheritance, everything. So I mean, when you said land relations, okay, I mean that's one thing, and also land relations ante like a semi-feudal form of exploitation. I think maybe I couldn't answer it properly, because it was such an open-ended thing. It's a like very big question, land relations and remnants of feudalism gurincha lapote wage labor, yeah, it's quite, I don't know where to start with. I'm really sorry. Yeah. So another second question is China investment. So China is like a very big player, it's much big player than India, because Belt and Road Initiative, ilanti vaatlo, they're building huge infrastructure and they're giving bilateral loans, much bigger than what India gives. So we have to see, how China would be different from India. So best, we can talk about in the context of IMF and also particularly private loans. Private loans, and for example, the pensioner funds who sovereign funds, even they're coming and being invested in what do you call Sri Lanka. But since yeah, of course, shall we talk about like a sovereign pension funds which is coming to Sri Lanka? They are very non-negotiable. They would never budge on it, because the avanni pachacha first world countries nunchi vache pension funds kada, so they won't risk of even making concessions. China, maybe because of geopolitical reasons, it might give concessions, but only to to gain control for the future. So I think we can make very particular distinctions. Yeah, thank you. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. రఘు గారు ఇదే క్వశ్చన్ కి కంటిన్యూషన్ గా అడుగుతున్నారు. నేను మాట్లాడింది సెమీ ఫ్యూడల్ గురించేనండి, నేను అడిగింది అని అడుగుతున్నారు. దాని గురించి మీరు ఏమన్నా? Okay. So land reforms is a I couldn't find time to understand yeah, exactly. For example, plantations lo still you can see మన వైపు వెట్టి చాకరీ అంటాం కదా. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ లేబర్ ని యూ వుడ్ సీ అనమాట. సో if you go towards Anuradhapura, Trincomalee, hill areas, hill county areas, you would see kind of a bonded labor kind of situation, and also yeah, but I wouldn't say it's a dominant like a social relation, a mode of exploitation, but you can see remnants of it in the hill countryside. So yeah. Apart from that, you would see like a free labor, capitalist relations, extended one of the principal element is whether extended reproduction is happening or not. So I think you can see those kind of evidences. Even in the I shouldn't use the word semi-feudal, though attached labor unna, it's more or less comes under capitalist mode of exploitation. For example, Americalo slave labor mode of capitalism ఉన్నప్పుడు we can't just place a slave system, but they were, so that way I think we can't say it's even semi-feudal. Yeah, so that kind of analogy I think a lot of certain groups of Maoists does. I don't think it's relevant anymore. Political economy danlo even there are remnants of it. You can't say it's a semi-feudal form of system which is being used or or being instituted there. Yeah, thank you.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. టీవీ న్యూస్ అనే పేరుతో యూట్యూబ్ నుంచి అడుగుతున్నారండి. ఆ, శ్రీలంకలో ఎందుకు ఇంత సడన్ గా మార్పు వచ్చింది? మార్పుకు అనుగుణంగా ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం నిలబెట్టుకోగలదా అని అడుగుతున్నారు టీవీ న్యూస్ యూట్యూబ్ నుంచి. యా, సో ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం నిలుపుకోగలదా అంటే వాట్ ఈస్ దిస్, అంటే మనము వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ వై ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిందంటే, ఐ థింక్ ఐ హావ్ నరేటెడ్ ఇన్ మై టాక్ లైక్ హౌ the bankruptcy of the economy and how masses were disillusioned with the political elite which are corrupt and nepotistic. That's one reason. And another thing is వాళ్ళు నిలుపుకోగలరా అంటే I don't see అంటే they promise big things like that everything will be normal, direct benefit transfers, state investment in I don't think they can do it. And also what I don't see this government as a some agent of revolution which has its own social base. I think this government is a continuation of like a disillusion, same chauvinistic social base of particularly Rajapaksha families. And also I don't think they can offer because they are already collaborating with Indian capital and Chinese capital on to an extent as I said openly, NPP platform paina Marx Lenin irrelevant ani when captains of industry annappudu Anar Kumar was smiling, shaking, and even their political strategist Tillman was also shaking. Our context lo we can't expect much. But they have promised something, but they will do it in a different way, which is again will be a market-based neoliberalism, maybe some kind of state subsidies. I think they will manage it. అంతేగాని పెద్దగా మార్క్సిస్ట్లని మనము గొప్పగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు. మాసెస్ ఐ ఫీల్ లైక్ మీకు ఒక చెప్పాలి ఏంటి అంటే election manifest crisis tarvata defense budget has gone by at least 3% or something. Now it's like around 37% something. Anura Kumara never spoke about defense budget ni taggidam gani. They never spoke about it because endukante atani one of the important social base which has a mass organization which is like the patriotic national movement is the army. And manamu elect postal ballots which is by government officers and military people chuskunte huge 80% of votes from postal ballots and went to Anura, and another chunk went to Namal Rajapaksha, which is again from the army. So I don't think he would guarantee anything new, and he'll be the same status quo is with a different facade. Yeah, thanks. Okay, thank you అండి. యూట్యూబ్ నుంచి తలారి రామాంజనేయులు గారు, అరుణ్ గారు, మీరు మార్క్సిజాన్ని సమాజాన్ని మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశ్లేషించడం అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరిన్ని విశ్లేషణలో మీరు పాల్గొనడం ద్వారా మార్క్సిజాన్ని మరింత అజేయంగా మార్చాలని ఆశిస్తున్నానని చెప్పి అన్నారని. దీని మీద మీరు ఏమైనా రెస్పాండ్ అవ్వాలనుకుంటే రెస్పాండ్ లేదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్దాం. Yeah, I mean see the need to answer or there's nothing in it. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత గాడ్ ఫాదర్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ నుంచి అడుగుతున్నారు, మీరు మూలాల్లోకి వెళ్లి విశ్లేషించి చాలా సమాచారం ఇచ్చారు. శ్రీలంక వనరులను దోపిడీ చేసే సామ్రాజ్యవాద డైనమిక్స్ విదేశీ రుణాలు మరియు పెట్టుబడుల్లో ఎంతవరకు ప్రతిబింబిస్తాయి? అవును సార్. యా, ఓకే. సో అంటే మనము మార్క్స్ కలోనియలిజం కాంటెక్స్ట్ లో హీ టాక్స్ అబౌట్ అన్ఈక్వల్ ఎక్స్చేంజెస్ అన్నమాట. I mean, I don't like to use the word core country and dependent country, but the imperialist mother and the oppressed country, they are suited to the need of the context of Sri Lanka. I would see the same unequal happening, and also it's still I wouldn't say straight away continuation, but you can see the reflection, not the reflection, the continuation of the past in a different way with a kind of new industries coming, but not a major one, because most of the Western capital now prefers Vietnam, China, or Taiwan. So in that regard, the unequal exchanges are being continued in a different way. Maybe you can talk, you can say
అప్పుడు ఇండెంచర్డ్ లేబర్ జరిగేది. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ క్యాన్ bring an analogy to the current brain drain happening in Sri Lanka. Yeah, but I feel like there is an element of continuity of like what we see during the colonial and imperial beginning of imperialist times. Yeah, thanks. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత టీవ్యూస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాండి. రాహుల్ గారు అడుగుతున్నారండి, కోస్కో చైనా పెట్టుబడితో పెడుతున్నటువంటి కొలంబో పోర్ట్ మరియు అదానీ పెట్టుబడులతో నిర్మిస్తున్న విలింజం పోర్టులను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? ఈ రెండు హిందూ మహాసముద్రంలో లాజిస్టిక్ హబ్స్ గా ఎదగాలని చూస్తున్నాయి. దీనిపై శ్రీలంకలో జేవీపీ అధికారం చేపట్టడం ఎటువంటి ప్రభావం చూపవచ్చు అని రాహుల్ గారు అడుగుతున్నారు. So, the whole question of AKD coming to power is like a big setback for Indian capital. Endukante AKD is not their racehorse. AKD has its own autonomy. I wouldn't say he's an agent of China or something, but he's pro-China. Endukante AKD is very anti-India and anti-Indian capital. Endukante tanu JVP lo join avadam one of the reason endi ante Indian peacekeeping force ki against ga anger to join ayyadu. So its inception, it's his genesis of being a communist is mostly like anti-Indian politics. Now he's a much different figure. So now he has to balance between Indian and Chinese capital. Considering Costco and the other example which you have told me, I don't have enough knowledge to comment on those specificities. But I would for sure say it's a setback for Indian capital and Indian infrastructure development in China, because Indians has to negotiate much hardly, to penetrate into the Sri Lankan market. Now, not just penetration, and they have to save, they have to, make their current investments much safer. So I would say it's a setback for sure, but I'm really sorry, I can't comment on the specificities which you mentioned as like a Costco and other thing. I mean, I don't have that knowledge. Yeah. ఓకే అండి. తర్వాత ప్రశ్న ఆకుల పకీరప్ప గారు అడుగుతున్నారు యూట్యూబ్ నుంచి. తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న శ్రీలంక వాటి తక్షణ పరిష్కారాల కోసం ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు. సంక్షోభం ఇంకా కొనసాగుతుంది. మార్క్సిస్ట్ భావజాలం తరహా పరిపాలనను ఎలా ఆశించాలి అని అడుగుతున్నారు ఆకుల పకీరప్ప గారు యూట్యూబ్ నుంచి. Sorry, can you repeat Marxist bhavajala? Can you repeat that part? Sorry. సార్, మార్క్సిస్ట్ భావజాలం తరహా పాలనను ఎలా ఆశించాలి, మార్క్సిస్ట్ తరహా పాలన ఎలా ఆశించాలి అని అడుగుతున్నారు. The ఆశించాలంటే what kind of benefits can we, I fail to understand that. ఎలా ఆశించాలి, ఎలా కోరుకుంటున్నామండి. Okay, so what can Marxism can offer to them back అన్నట్ట? అంతే. Yeah. So see, Marxism, particularly మన ఒకవేళ మార్క్సిస్ట్ ప్రభుత్వం వస్తే we'll form people's councils, we'll form particularly for example in the context of rural Sri Lanka, there will be the question of communes. మన చేతుల్లో ఏమొస్తుందంటే ఎవరైతే ఈ శ్రామికుల నుంచి డబ్బుల్ని తీసుకుపోతున్నారో, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఫ్లైట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ. వీ క్యాన్ స్టాప్ దట్ అండ్ మనము కొన్ని ఈ 10 ఫ్యామిలీలు కొలంబో 7 ఎలీట్ ఏదైతే వాళ్ళ చేతుల్లో ఆస్తులు ఉండి వాటిని జప్తు చేస్తే వీ కెన్ డూ సచ్ ఏ వన్ great aspect to the economy. So people have enough resources, but the whole thing is only very few, 10 to 15 families have stolen most of it, and we have to stop this. So Marxists will say, we'll do various things, which among them would be this. Yeah, thanks. ఓకే అండి. తర్వాత ప్రశ్నని రోహిణి కుసుమ గారు యూట్యూబ్ నుంచి అడుగుతున్నారు. భారతదేశం రాజకీయాలకు తగ్గట్టుగా శ్రీలంక రాజకీయాల నుంచి మనం ఏమైనా పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు కుసుమ గారు. భారతదేశ రాజకీయాలకి తగ్గట్టుగా శ్రీలంక నుంచి ఏమన్నా నేర్చుకోవచ్చా?
ఓకే. సో అంటే అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం ఏంటి అంటే శ్రీలంక ఎకానమీ ఇస్ 1/4 ద సైజ్ ఆఫ్ తమిళనాడు and population is 21 million and they have their own internal contradictions. సో మనము ఎనాలజీల కిందకి వెళ్తే మనము 1960లో రష్యన్ పాత చైనీస్ పాత అన్న ఎక్స్ట్రీమ్ గానే పోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఐ థింక్ లైక్ we can learn from experiences like through introspection or something, but can we use those experiences as a formula to implement something, which I really doubt, because the peculiarities are very different. And the Indian caste system, I don't think you can even compare with Sri Lankan caste system. Class is a marginal thing in Sri Lanka, like Govigama, Karavas, but here it is a different devil. So our context lo manamu we have to formulate our own strategies internally. So yeah, of course we have to learn from different experiences. That's a good thing, but to imitate them I don't think it's possible. Yeah, thanks for the question. ఓకే అండి, తర్వాత ప్రశ్నని తారక రామారావు గారు అడుగుతున్నారు. కమ్యూనిస్టులు పాలకవర్గంగా మారాక క్యాపిటలిస్టులుగా మారడానికి కారణాలు వివరించగలరు అని అడుగుతున్నారు తారక రామారావు గారు. సో మనము ఇనీషియల్ గా ముందు మాట్లాడాం కదా, వై కమ్యూనిస్ట్ విచ్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ కొచియా పార్టీస్ has transformed themselves into petty bourgeois Sinhala chauvinist parties. So one thing is communist party is also a reflection of like a social forces, so our context lo Mao cheppinattu manamu two line struggle within the party nadapalanamata. So we have to defeat the right wing opportunist forces, and also at the same time we need to discipline the adventurous forces. So this one of the reason I could easily mention about this organizational structure of the parties and the importance of two line struggle within it, and also self criticism, there which and also these are the few elements I can talk about. I know how these elements would shape the transformation of the party, and also how organizationally efficient you are with by adapting mass line and also Marxist political education. So there are various combination of elements, if I have to put it that way. Thank you. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ప్రశ్న ఆర్కే గారు అడుగుతున్నారు. మైనారిటీలకు వ్యతిరేకంగా మెజారిటీ హిందుత్వను రెచ్చగొట్టి అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీకి మెజారిటీ సింహళీ జాతీయను రెచ్చగొట్టి అధికారం చేపట్టిన జేవీపీకి సారూప్యతలు చూడవచ్చా అని అడుగుతున్నారు ఆర్కే గారు. లేదండి, ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్పెసిఫిసిటీస్ విచ్ శ్రీలంక హ్యాస్. జేవీపీ రెచ్చగొట్టి అధికారంలోకి వచ్చింది, అండ్ ఆల్సో వీ కాంట్ జస్ట్ relegate the question of fascism to all right wing forces. Not all right wing forces are fascist. Fascism అనేది ఒక పెక్యులియారిటీ ఉంది, బట్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ జేపీవీ is quite different, because of that kind of the domination of petty bourgeois elements, and the romanticism for nation because of being petty bourgeois. Of course there's a section of petty bourgeois even in fascism. I don't think you can call AKD as a fascist, because so that would be you're liquidifying the definition of fascism. So మనము అంత సింప్లిస్టిక్ టర్మ్స్ లో కంపేర్ చేయలేమంటాను. యా, సో యా, ఇట్స్ నాట్ AKD is not a fascist. He's a different beast. Thank you. ఓకే అండి, యూట్యూబ్ లో చాలా ప్రశంసలు ఉన్నాయి, వాటిలో కొన్ని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. దీంతో పాటు మరో క్వశ్చన్ ఉందండి. సైదులు బాజా ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ నుంచి అడుగుతున్నారు. బ్లాక్ కర్టెన్ వేయకుండా కమ్యూనిస్టులు పాలించగలరా? బ్లాక్ కర్టెన్ వేయకుండా కమ్యూనిస్టులు పాలించగలరా అని అడుగుతున్నారు సైదుల్ బాజా యూట్యూబ్ నుంచి. సారీ అండి, ఐ డోంట్ నో వాట్ బ్లాక్ కర్టెన్ ఇస్. బ్లాక్ కర్టెన్, I couldn't understand what that means. Sorry. ఓకే అండి, తను ఏమైనా కరెక్ట్ చేసి పంపించగలరేమో చేస్తాను. రఘు గారు మరో ప్రశ్న అడుగుతున్నారండి. శ్రీలంకలో రావాల్సిన నిజమైన మౌలికమైన సామాజిక ఆర్థిక మార్పు సోషలిజం అని మీరు భావిస్తున్నారా? సామ్రాజ్యవాద శక్తులను ఎదిరించి శ్రీలంకలో కార్మిక వర్గ శక్తులు సోషలిజాన్ని సాధించే మార్గంలో ఉన్న అడ్డంకులు
ఏమిటి అని మీరు భావిస్తున్నారని 2 ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. మళ్ళా 1 by 1 అడగమంటే అడుగుతానండి. మొదటిది, శ్రీలంకలో రావాల్సిన నిజమైన మౌలికమైన సామాజిక ఆర్థిక మార్పు సోషలిజం అని మీరు భావిస్తున్నారా? సో శ్రీలంకలో మొదట రావాల్సిన నాకు ఆర్థిక సామాజిక మార్పు సోషలిజం అంటే అది దట్స్ లైక్ అ వెరీ ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ వి వాంట్ సోషలిజం ఎవ్రీవేర్, బట్ కానీ దానికి కావాల్సిన తగ్గట్టు అక్కడ ఒక వాన్ గార్డ్ పార్టీ ఉండాలి అండ్ విచ్ ప్రిజర్వ్స్ ఇండిపెండెంట్ పొలిటికల్ పొజిషన్ రాదర్ దాన్ getting into collaboration in the name of United Front on various things. So I think as of now the prerequisite is we need a mass line based communist party which preserves political independence of the working class proletariat. So I feel like that's the most important thing than like ఈ పార్టీ లేకపోతే మనం సోషలిజం ఎక్కడ పోతాము. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ లో లైక్ కూలదోశారు, ఇక్కడ కూలదోసాము. సో it raises the question of socialism for sure. But the precondition I feel is like there should be a vanguard party which should represent the working masses and the proletariat and maintain its independent political position. Yeah, I feel that's more important. Yeah, I feel I kind of answered it by trying to answer the precondition to it. ఓకే అండి. తర్వాత ప్రశ్నకు సంబంధించి సామ్రాజ్యవాద శక్తులను ఎదిరించి శ్రీలంకలో కార్మిక వర్గ శక్తులు సోషలిజాన్ని సాధించే మార్గంలో ఉన్న అడ్డంకులు ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. దట్స్ అ వెరీ బిగ్ క్వశ్చన్. నేను అడ్డంకులు ఇస్ లైక్ ఫస్ట్ expose the revisionists, educate the masses, have an own independent working class party. That's a very good step to begin with. And also we have to talk about the internal class composition, various factors. So addanku like it's very broad kind of question. So I think I would restrict to this initial thing because I feel like if I talk about various things we can talk about it, but without the basic things of having a vanguard we wouldn't reach anywhere. Even if I talk, let's say Colombo 7 is a big hindrance, this 10 families మనము ఇక్కడలాగా చారు మజుందారో వీళ్ళలాగా అనిలేషన్ ఆఫ్ క్లాస్ ఎనిమీస్ అనే స్లోగన్ మాత్రం ఇవ్వలేం కదా, బికాస్ వి వాంట్ అ మాస్ లైన్. సో ఐ థింక్ బేసిక్ hindrances expose the reformist parties who are putting the facade of Marxism and have the independent like a workers party. Yeah, thank you. సార్ తర్వాత ప్రశ్న భోగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు. ఆ క్వశ్చన్ కొంచెం క్లారిటీగా లేదు సార్, ఒకసారి మీకు అర్థమైన మేరకు రెస్పాండ్ అవ్వగలరు. శ్రీలంక పరిస్థితుల గురించి చక్కగా మీరు వివరించారు, మీ అనాలిసిస్ బాగా చేశారు. తర్వాత శ్రీలంకలో కొత్త గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంది విశ్లేషణాత్మకంగా చెప్పగలరు అంటున్నారు. సో ముందు చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ బి like extension of same like a neoliberal government but with a different face and different character. Like he wouldn't be the same Rajapaksa family or Ranil Wickremesinghe UNP party or Premadasa party, but the only similarity with other governments is they would continue the oppression of Tamils. They would like they would only believe in the military solution to the national question. On the economic front they might would be very different from from other political parties because they need to consolidate their social forces. So I think there would be an attempt to not as brutal as Ranil Wickremesinghe or anybody, but he would be a different character. Manamu atanu vachi nelagan kaledu, so it would be too soon to put what AKD might be. Manam we can't put the arguments in foresight as of now, but foresight would be like he would be the same guy in very abstract general terms. Yeah, thank you. ఓకే సార్. తర్వాత ప్రశ్నకు సంబంధించి వీరన్న దుండిగల్ నుంచి అడుగుతున్నారండి. అరుణ్ గారు నమస్తే సార్, మీ అనాలిసిస్ బాగుంది. అయితే భారత్లో గాని ప్రపంచంలో గాని సామ్రాజ్యవాద దూకుడికి గురవుతున్న దేశాలకు మీరు ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు అని అడుగుతున్నారు వీరన్న గారు. అది చాలా పెద్ద ప్రశ్న అండి. లైక్ సలహా ఇవ్వడం బికాస్ సోషల్ ఫోర్సెస్ డిటర్మైన్, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ డిటర్మైన్. సో నా సలహా అయితే ఏం లేదు. లైక్ వి నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు ద
roots of Marxism, and push forward through a independent working class party. So I would say only this. Salaha, I don't think I'm in that situation to advise also. Yeah. ఓకే అండి, గాడ్ ఫాదర్ గారు యూట్యూబ్ నుంచి అడుగుతున్నారు, మునుపటి మరియు ప్రస్తుత ప్రభుత్వాల మధ్య ఎటువంటి మార్పు ఉండదని మీరు చెప్పారు. ఈ సందర్భంలో శ్రీలంకలో ఇప్పటికే ఉన్న భారతీయ పెట్టుబడులకు అనురా ప్రభుత్వం ముప్పుని సృష్టిస్తుందా అని అడుగుతున్నారు యూట్యూబ్ నుంచి గాడ్ ఫాదర్. సో ఒకటి అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిస్ట్ ని అటాక్ చేస్తే ఐ డోంట్ థింక్ మార్కెట్స్ విడ్ సిట్ అండ్ బీ సైలెంట్ లైక్ ఎంజాయ్ ఓకే హీస్ ఓన్లీ అటాకింగ్ ఇండియన్ క్యాపిటలిస్ట్ or so the rest of the capitalists are favorable, so he would hurt the market sentiment if we do something not reciprocal, something if he hurt the sentiment of certain thing. And India is not a small country where you can hurt, because India can pull IMF and Western countries to mend Anura Kumara. So I don't think he would risk of shaking up the market by attacking Indian capital. Maybe he might convey into informal channels that he would prefer less Indian investment or something. We don't know, this is speculation, because these are a backdoor things which happens with Indian intelligence agencies, diplomats and other representatives of Indian corporates among it. So these are negotiations which we can't predict, but we have to see how he would transform himself, since he's a president now. Attacking section would even destabilize the broader market forces. So I'm not sure he would threaten them to withdraw or something. Thank you. Thanks, Godfather. Yeah. థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ప్రశ్నని గతంలో సైదులు బాజే గారు అడిగారండి, బ్లాక్ కట్టన్ వేయకుండా కమ్యూనిస్టులు పరిపాలించగలరా అని. తను ఎడిట్ చేసి పంపించారు, ఎగుమతులు దిగుమతుల్ని నిలిపివేయకుండా కమ్యూనిస్టులు పరిపాలించగలరా అని అడుగుతున్నాను. ఎగుమతులు దిగుమతులు అంటే క్లోజ్డ్, I don't know whether you're referring to closed economy or something. I don't think it's possible. You need an exchanges. So you can't just we would say isolate ourselves and we would flourish. I don't think it's possible at all. Yeah, thank you. ఓకే అండి, గతంలో రఘు గారు ఒక ప్రశ్న అడిగారండి. ఆ ప్రశ్నకి కొనసాగింపుగా ముందు ఒకసారి ఆ ప్రశ్న చదువుతానండి. శ్రీలంకలో రావాల్సిన నిజమైన మౌలికమైన సామాజిక ఆర్థిక మార్పు సోషలిజం అని మీరు భావిస్తున్నారా? సామ్రాజ్యవాద శక్తులను ఎదిరించి శ్రీలంకలో కార్మిక వర్గ శక్తులు సోషలిజాన్ని సాధించే మార్గంలో ఉన్న అడ్డంకులు ఏమిటి అని రఘు గారు గతంలో అడిగారు. ఆ ప్రశ్నకి కొనసాగింపుగా ఆర్కే గారు అడుగుతున్నారు, శ్రీలంకలో నేడు గాని గతంలో కానీ నిజమైన వాన్గార్డ్ పార్టీ ఏదైనా ఉన్నదా? అండర్ గ్రౌండ్ పార్టీ అయినా సరే ఏదైనా ఉందా అని అడుగుతున్నారు. సో మనము ప్యూరిటనికల్ టర్మ్స్ లో మాట్లాడలేము వాన్గార్డ్ పార్టీ ఉందా లేదా. సో అఫ్ కోర్స్ వీ నీడ్ టు మేక్ అన్ అప్రైజల్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఫోర్సెస్. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఇనిషియల్ లెవెల్స్ లో SLPP ఆర్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ సిలోన్, దే హ్యావ్ done within their ideological limitations something well, but they kind of change their character in the context of electoralism or collaborationism in the form of United Front or something. So in that way so manamu asalaina vanguard prasam aithe we would say no. We don't see that for even the frontline socialist party, which people are seeing it as a alternative force to Anura Kumara maybe after 5-10 years. The way I see it now on various questions on particularly on national question or various particular how to challenge IMF, how to negotiate with IMF, I don't see even frontline socialist party would be emerging. So in that way ఏదన్నా ఉందంటారా అంటే we can't exclude, because we need to make an appraisal, because we are not gods, right? I know everybody makes mistakes, so we need to assess it and learn from those mistakes. And those who learns early, very sooner, they would be a good political force. Those who still goes on the right wing chauvinistic shift,
they'll end up becoming another like a ruling party extension. So I think as of now, I don't see any party, coming up, because మనం ఎలక్టోరల్ పార్టీ లాజిక్ లో కి లిమిట్ చేస్తే వీ టెన్ టు ఫర్గెట్ వేరియస్ క్వశ్చన్స్, what is like class contradictions within for example rural communities or like a farming. So we need to answer various questions. So just in terms of electoral logic, we can't talk about Vanguard party. Yes, electoralism is like a tactical thing, that's not the whole aspect of Vanguard party. So I think we need to go further and see and ask various questions. But in electoral sense, we can't limit Vanguard party, because Vanguard party is much bigger and higher than this electoralism. Hope I answered it. Yeah, thank you. తర్వాత ప్రశ్నని కుమార్ రెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వంలో శ్రీలంక భవిష్యత్తు ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు కుమార్ రెడ్డి గారు. So that's a big question. అనురాగ్ కుమార ఏమన్నా ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ ఫోర్సెస్ ని, ఎగ్జిస్టింగ్ కన్సెన్సస్ ని బ్రేక్ చేసాడా ఈ ఎలక్షన్ ద్వారా అంటే లేదు. He followed the same national chauvinism of Sinhalese. That's one thing. And also, can he attack whom he considered to be corrupt and who has failed the party? I don't think so, because this social base would not agree to that thing, to a larger extent. They might agree to an extent, but he didn't do something amazing in the name of internal class composition, where he kind of wants to take it in a very protracted way. I don't think he has done it. He just captured the anger with a different facade, and it's the same mass base. I mean, నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను అనమాట, అనురాగ్ కుమార్కి ఓటేసిన వాళ్ళతో, గోలు, దాని తర్వాత నూరేలియా లాంటి ఏరియాస్ లో. ఎవ్రీబడి లవ్స్ గొత్తబాయ రాజపక్ష, ఎవ్రీబడి లవ్స్ మహేంద్ర రాజపక్ష, and they said because of their corruption, this the situation we are facing it now. But the thing is, without having a mass propaganda and political education and adapting a mass line, I don't think Anurag could do anything, and he didn't do anything in that way. Manam NPP manifesto చూస్తే తెలిసిపోతుంది. He's not offering anything revolutionary. He's a status quo is with a different thing. It's like Kerala form of Kerala kind of worst form of communism అని చెప్పొచ్చు. So I wouldn't say communism, like kind of a social democracy is trying to offer, but we need to see, still it's 1 month, and people are still facing harsh situations. We don't know, if he fails, there might be another Argaleya. Thank you. ఓకే అండి. తర్వాత ప్రశ్న జానీ ఎద్దనపూడి గారు అడుగుతున్నారు. చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిద్ధాంతం ఆచరణపై చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి. శ్రీలంకపై చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రభావం ఏమైనా ఉన్నదా అని అడుగుతున్నారు జానీ ఎద్దనపూడి గారు. So the only one thing I can say is, during the great debate times, Rohan Rajveera came out of the Communist Party of Ceylon, and he adapted what do you call the Chinese path. That's why he called himself a Peking faction. So apart from that, I don't see happening, because sometimes Rohan Rajveera talks about a certain section of youth, energetic youth, capturing political power through militaristic means, and then we can get close to the people. That's very extremely adventurous thing. Without mass line, without by going towards conspiratorial thing, you can't do any power. So I think JVP has its own peculiarity. So whether they might get influenced by sense of history, I'm not sure how much they are influenced by a CPC, because if they had followed Mao's mass line, I wouldn't see 1970s or 1980s mass insurrections where 5,000, 10,000 youths got massacred. So if they have read the sense of history of Mao Zedong, I don't think they would have done the insurrection. So maybe whatever the history they have read from China, it's totally wrong, or
it's the imitation of like Foucault theory of like Cuba. That didn't even help them. After that, they took pure electoral. I think they are like have their own path which they have chosen. So we can't straightly say like parallels from China or like or any other country. Yeah, hope I answered that. ఓకే అండి. సాంబశివరావు గారు అడుగుతున్నారు, శ్రీలంక సమాజం ఇప్పుడు జనతా ప్రజాతంత్ర లేదా జనతా ప్రజాస్వామిక విప్లవ దశలోకి త్వరలో వస్తుందని మీరు భావిస్తున్నారా అని సాంబశివరావు గారు అడుగుతున్నారు. You mean People's Democratic Revolution? Sorry, Janata. Can you repeat those two words? Yes, you are right. So అంటే మనము I feel like you have certain kind of stage ni miru improve. I think you are imposing it onto Sri Lanka. I don't think you can do that. One thing ఏంటంటే so because it depends on which it goes into the mode of protection debate again. So the whole question is I mean I don't know what you mean like those two stages. I'm not sure how you kind of put it on Sri Lanka. I mean what is the basis? So it's quite complicated for me to even like answer that. Yeah, so sorry for that. ఓకే అండి. తర్వాతది కామెంట్ లా ఉంది, ప్రశ్నలాగా ఏదండి. రోహిణి కుసుమ గారు యూట్యూబ్ నుంచి ప్రశ్నకి రెస్పాండ్ అయినందుకు, గతంలో ఉన్న ప్రశ్నకి రెస్పాండ్ అయినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ, దేశ పరిస్థితుల ఆధారంగానే మనం ఉద్యమం నిర్మించాలి అని చెప్పారు. దీని మీద మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలనుకుంటే అవ్వండి, లేదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. Yeah, I mean Marxism, we have to analyze concrete analysis of concrete conditions kada. So we have to assess them and we have to use the tool of Marxist knowledge, political economy and Marxist philosophy. We have to move forward. మనము గతంలో కమ్యూనిస్ట్ లాగా చైనా పాత లైక్ అవర్ మావోస్ చైర్మన్ ఈజ్ అవర్ చైర్మన్ అని లైక్ we can't be dogmatic. So if we are dogmatic and we will repent on the adventurism like for later. So I think yeah, as you said, we have to analyze the concrete conditions of the society and we have to strategize like what's the way forward, yeah, rather than looking for a blueprint or like imitation of some past. Thank you. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత ఆర్కే గారు గతంలో అడిగిన ప్రశ్న, నా ప్రశ్న స్పష్టంగా లేకపోతే సారీ అండి. నేను అడిగింది శ్రీలంకలో నిజమైన వ్యాన్ గార్డ్ పార్టీ ఏదైనా ఉన్నదా అని అడిగాను, ఎన్నికల వామపక్ష పార్టీల గురించి కాదు అని అని చెప్తున్నారు. దాని గురించి మీరు యా అంటే ఇప్పుడు నేనైతే చాలా ఎనలైజ్ చేశాను. ఫర్ మీ లైక్ ప్రోగ్రామెటిక్ గా లైక్ విచ్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ద న్యూ చేంజెస్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ద వర్కింగ్ రిలేషన్స్ in relation with the production. For example, if you read certain works of Abhinav Sinha or anything, we talk about footloose labor, or neighborhood based trade union movement, or Shankar Guhan Yogi doing neighborhood based trade union movement. So our context lo like I haven't seen any communist party in Sri Lanka analyzing any conditions apart from formalist ఒక ఫార్ములా లాగా they repeat like మా కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో నుంచి 2 పేజీలు చదివో like they just repeat it. I haven't seen a ప్రోగ్రామ్ కనబడచ్చు కానీ డిమాండ్ సెన్స్ లో కనిపిస్తుంది కానీ వాట్ ఈస్ ద concrete relations, classes, class contradictions between different classes. What we need to. I haven't seen any that kind of what do you call document or anything. So I would say ఇప్పుడు వరకు అయితే లేదని చెప్పగలుగుతా. Thank you. Hope that answers. ఓకే అండి, యూట్యూబ్ నుంచి చాలా కామెంట్స్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళలో కొన్ని పేర్లు మాత్రమే, అంటే సోదరపల్లి నరసింహారెడ్డి గారు ఎక్సలెంట్ అనాలిసిస్ అన్నారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే విస్ట్రీ సూపర్ అనే పేరుతో అనాలిసిస్ బాగుందని చెప్పారు. ఇలా చాలా కామెంట్స్, మొత్తం యూట్యూబ్ లో చాలా కామెంట్స్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళలో కొద్దిమంది పేర్లు అంటే ప్రభాకర్ బీరమణి, కుల్లాయప్ప యాకెళ్ళ, దూదేకుల కుల్లాయప్ప, ఏండ్ల జనార్దన, ఇట్లా చాలా మంది పేర్లు ఉన్నాయండి. సో థ్యాంక్ యూ. Glad I'm like give them some good information. Hope, yeah, thank you for that. సార్ ఫైనల్ గా
ఏమన్నా కన్క్లూడింగ్ రిమార్క్స్ అంటే ఇంకా ఫర్దర్ గా క్వశ్చన్స్ అయితే ఏం కనిపించట్లేదని యూట్యూబ్ లో కానీ ఒకసారి చూస్తూ ఉన్నాం. కన్క్లూడింగ్ రిమార్క్స్ ఏమైనా? యా, సో మై కంక్లూడింగ్ రిమార్క్ వుడ్ బి సేమ్ థింగ్. మనము ఎర్రజెండా కనిపించేంత మాత్రాన లైక్ వీ కాంట్ రన్ బిహైండ్ ఇట్ అండ్ మనం ఇఫ్ వీ రన్ బిహైండ్ ఇట్ విల్ బి డిసిల్యూషన్డ్ ఆఫ్టర్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో లైక్ మనము లైక్ very radical Marxist organization which based on concrete analysis, we have to depend on that and we need to adapt a mass line. So in that regard, so I would say like just like we need to politically educate ourselves and like ask tough questions to the Communist Party, whoever the advanced comrades, everything, and learn various things. So that's a way like we need to move forward rather than the getting euphoric about seeing red flag somewhere and blindly saying it. As Marx says, like being Marxist is going to the roots of it. If we are a Marxist, we need to go to the roots of it to find out whether Anura is Marxist or not, just not the red flag. Red flag can be deceptive, so that's what revisionism is. So manam, I would say be more like cautious or just investigate it, like before accepting somebody as Marxist, and we need to have our own Marxist political education and find vanguard organization. I would stop here. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు అనల్ కుమార దిశ నాయకి అంటే ఏకేడి ప్రసంగాలను కానీ మేనిఫెస్టోను కానీ పరిశీలించిన మొత్తంగా జేవీపీకి సంబంధించినంత వరకు విషయాల్ని పరిశీలించినప్పుడు సాధారణ బూర్జువా పార్టీ నినాదాలకే తప్ప మార్క్సిస్టు నినాదాలు కానీ లేదా విషయాలు కానీ దానిలో కనిపించట్లేదని, అలాగే శ్రీలంక వర్కింగ్ క్లాస్ తో పాటు ఆఫ్రికన్ వర్కింగ్ క్లాస్ ని కూడా ఒక రకంగా దోపిడీ చేసేందుకు ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని మాట్లాడడం, హామీలు ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ప్రజలకి ఏకేడి నాయకత్వంలోని జేవీపీ మీద చాలా హోప్ ఉంది. అయితే జేవీపీ మీద ఉన్న ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఈ నమ్మకం వమ్ము కావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టకపోవచ్చేమో అని అనిపిస్తూ ఉంది ఈ రోజు ఈ టాక్ అంతా విన్న తర్వాత. అలాగే జేవీపీని మార్క్సిస్ట్ పార్టీగా లేకపోతే ఏకేడిని మార్క్సిస్ట్ గా ప్రమోట్ చేయడం ద్వారా ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ కి మాత్రమే ఉపయోగపడుతుందని, ఒకవేళ దీన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఏ మార్క్సిస్ట్ అయినా పార్టీ అయినా రివిజనిస్ట్ పార్టీ అయినా జేవీపీని కనుక మార్క్సిస్ట్ పార్టీగా ప్రమోట్ చేయడం అంటే ఆయా దేశాల్లో ఉన్న కార్మిక వర్గాన్ని ఒక రకంగా తెలిసి తెలియక మోసం చేసినట్టు అవుతుంది అనేది మనకి ఈ రోజు టాక్ లో వచ్చినటువంటి ప్రధానమైన అంశాలుగా ఉన్నాయి. సో మరొకసారి మనందరి తరపున హసన్ అరుణ్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ మరొక అంశంపై వచ్చే ఈ నెల 4వ శని ఆదివారాలు అనగా అక్టోబర్ 26, 27 కలుద్దాము. తప్పకుండా హాజరు కావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నేటి వేదిక సెషన్ పైన వక్త హసన్ అరుణ్ గారికి మరొకసారి మనం అందరం థ్యాంక్స్ చెప్తాం. థ్యాంక్ యూ అండి. Also thanks to Vedika team for like inviting me and like for hosting me. Thank you so much and giving me space to share the knowledge or my experience. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ సెషన్ హాజరైన ఓకే సార్, ఈ సెషన్ హాజరైన అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. సెషన్ ముగిసింది.